Bonjour. Bonjour! Il y a un des secondary objectifs, Visit Old Friends. What the fuck? Bonne question. Il y a une alarme là. Non, très bien. Hold you! Apparemment, ils l'ont vu pour de vrai. Non, tu viens pas me voir. Come on then! Oups. La chance que je l'ai pas eu. Il est mort. Time to join the chorus celestial. Wow, vous mettez 3 contre 1. Overkill. Ouais. Stand where you are! Rien vu. Ok, puis de bruit pantoute d'un coup ici. Très weird. Ouais. Fait que il y a pas l'air d'avoir de brut. Fait qu'on devrait pas avoir le problème de qu'il fasse du bruit avec les grenades. Ça là va me déranger pas. Que lui il bouge. Non, pas rien. Ils veulent pas m'écouter quand je leur dis qu'ils voyaient rien. Fait que c'est de leur faute s'ils meurent. Oui. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'ils me verraient pas sabotager la belle de l'œuf. Oh well. Intruder! I need some help here! T'es pas censé me voir, toi. Ouch. Alarm! Rouse yourselves, you dullards! Oh, il a été sonné l'autre alarme là-bas. Wow. Héros as fuck. Ok. Comment est-ce qu'ils savent de tout venir ici, genre? Alert! Alert! You'll not escape me! Ah! You're not losing us! Faster! I seen him just... Ben non, tu m'as pas vu. Tu vois, ils ont tous sonné pour rien, vos compagnons, là. Y'a personne.
crois que je vais pouvoir les sabotager quand même encore, parce que sinon, je vais être obligée de recommencer. Je me souviens pas. Il me semble que c'est déjà arrivé, mais je me souviens pas de la séance qu'on a faite. En somme. Ça compte quand même? Ok, cool. Fait qu'il me resterait juste une à sabotager. Puis trouver c'est quoi qui va dire l'affaire de Old Friend. Maybe he has friends looking out for him. Or money, like Steve Bonnet from Barbados. No, they hanged him too. Did they? Aye. Blubbering and bawling, he collapsed at the gallows, weeping like a little lamb. Serves the bastard right. Ah! What? Prepare your tongue. What? He's good for the dog. Ah! Ils étaient pas collés sur le gazon, fait que j'aurais pas pu les faire cette tête-là. I'll have your scalp. Ce qu'elle dit, je pense qu'elle est au téléphone, parce que je t'entends parler dans la chambre, mais pas dans le Discord. Sorry, non, j'ai pris mon médicament puis j'ai oublié. Fait que c'est quoi t'as dit? Que si t'avais avancé puis que t'aurais essayé de double stabber, lui, t'aurais pas bon vu. Ouais, c'est ça. You weren't much of a friend, Jack Rackham, nor an able sailor neither. But you were strange and lively, and you made me laugh more than once. And that's enough to make me sorry for seeing you like this. I hope you found a lasting peace, down there among the dead. Fait que lui, il se ramasse de même, genre, mais nous, en 4 mois qu'on a passé dans une prison comme ça, on est bien correct. On a même toute notre force encore, puis... En fait, je pense que ils nous mettaient là durant la journée puis ils nous remettaient correct durant la nuit. Ah, Si je me souviens bien de l'avoir entendu dire, là. je sais pas, je me souviens pas. Fait que c'est quelqu'un d'autre dans ce genre-là qu'il faut qu'on trouve, ça veut dire? Probablement. Fait-tu de l'autre bord, tu penses? Maybe. Mais non. What? We've a bush snake. On va pas sneaker. Wow. J'essaie d'espérer qu'ils vont me redonner des Berserk Darts. Si je les loot, mais... À date, ils sont pas généreux avec ces darts-là, juste les sleep. Non, hein? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Hein? Chut, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il n'y a pas l'air d'en avoir dans les cages où est-ce que nous on était. Ok, y a-tu un bâtiment ouvert? Comme... au milieu de la place, puis tu peux aller dedans, puis peut-être, je sais pas, une prison, je sais pas. Une idea, pas. plutôt. Je sais pas.
pas. Clear shot on him. That's my last warning. De même s'il n'y a pas l'air d'en avoir d'autres. Il a l'air un petit peu perdu, je sais pas pourquoi. Aucune raison. Mais non, tu ne vas pas. You're mine! There! On him! Je suis ici. Awesome. Mais non, tu vois personne. Je suis un des gardes, là. Wesh. De haut de même. Je vois pas d'autres gens dans des cages, mais. Il est peut-être dans la prison aussi, mais... Ouais, peut-être. Si on est free, là, on peut s'en aller. Mais non. On n'est pas là, dude. Ouais, c'est ça. Nobody see anything. Ouais, fait que je pense que ça va être à l'intérieur de la prison parce que. On a fait pas mal regarder partout. Oi! Stop! Dead end! Aïe! C'est ton compagnon que tu parlais quand tu disais Galem, c'est ça? Pour être sûr que bien partage la douleur. C'est ça. Hold, man! Mais non, ben non. Mais non! Mais non! I'll not suffer scofflaws on my patch. Are you stupid? Come back here! Viens-tu de me traiter I've stupide? better things to do. Road. Tiens, ton compagnon, c'est pas celui qui est stupide.
Lol. Puis toi, de rester ici quand même. Il y avait juste à pas rester là. Mais non, t'as rien vu. Pourquoi tu viens voir ici? T'as rien vu. Come on then! Mourir, ça va permettre de marcher durant ce temps-là, j'imagine. Voilà. Il y a une belle là, mais elle est pas blanche, comme si je pouvais la sabotager, c'est bizarre. Elle flash pas, en effet. Je sais pas si c'est parce que t'es trop loin, ce qui serait weird. Peut-être, hein? Non, mais qu'est-ce que tu gueules en bas de même, toi? Pardon. Laisse-y. Vas-y. Ah, là, elle allume blanc, là. Disons. Juste que je m'approche, là. Ouais, à date... Le jeu est pas très gentil avec nous pour nous montrer il est où l'autre friend. C'est ça. Ouais, mais toi, je accroche de même. Pas brillant. Puis là, j'ai peur de trop avancer, puis que ça m'empêche de voir, genre. Hmm. Tu veux que je regarde sur les notes? Stop! J'imagine que ça te dérange pas. Come back, you weak-kneed coward! We've lost a filthy prat. Oh, tu peux pas grimper jusque-là. Non, non. Ok. Qu'est-ce qui se passe en haut? What the fuck? That's true. Ce serait le four qui ferait des free games? Qui fait ce bruit-là? Ben, le bip bip, oui, mais pas. Ah, pas le bip bip, essentiel. ok, oui, mais le... Whatever, là. C'est comme... Ah, ok. L'autre friend, il faut que tu rentres dedans. Ok. Thank you. No problems. Ok, je voyais tellement pas l'affaire de paille là, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais? My target.
Je m'en viens-tu les tuer ou. The health to the king, and a lasting peace, to faction and to wealth increase. Man, c'est quasiment. Garde-robe d'horreur, ça, par exemple? En effet. Ouais, ce qui était ça. Non, t'es arrivé. Il est tombé de même tout seul, là. Et donc? Il était bien fatigué. C'est tellement Blackbeard qui est en train de chanter. Non? Non? Il est mort? Ah oui, c'est vrai, il était mort. Son bateau avait explosé. Peut-être qu'il était pas mort pour vrai, ça. Parce que quel autre friend, old friend autre qu'on avait? Bonne question. À part Mary puis Han qu'on cherche. Est-ce qu'on en a tué une couple aussi? En effet. Hello, Vane. Oh, fine. I'd caught wind you'd been discovered and brought here. Didn't hear what happened after, though. Don't me! Best of luck to you, mate. I wish we'd parted as friends. Lui qui était fou sur l'île avec nous, ça, dans le fond? Ah, ouais. Non, on l'avait tué, ouais. Attends, tu peux-tu le voir dans notre friend list? Notre friend list. Ça, c'est lui qu'on a parlé d'or. Il était dans le cage. On la cherche. 20. Il est pas chanceux? Fait que ça dit, c'est ça qui était stranded on an island. Ben, ça dit tout seul, mais. Ben, ça, c'est sa vie pour de vrai. J'imagine ça, c'est si tu comptes pas nous autres. Ouais. Ouais, parce Bon, que d'abord. Blackbeard, il est mort avec l'explosion. Ouais. Lui, c'en est un qu'on a tué.
On n'a pas nos autres. Nos autres quoi? Je pense que j'ai passé sur certains. Ouais. Ok. Ouais, non, c'est ça. Ce serait vraiment Vayne qui était avec nous sur l'île. Ok. Mais je suis sûre qu'on l'avait tué. T'as demandé de l'assassiner même pour un des side quests? Ouais, il me semble d'auteur en plus. Bon, mais Apparemment, on l'avait pas tué. on a juste knockout. Help! Somebody! Mary's ill! Somebody, please! Hush your pie, old bloody Mick! Fuck off, you! Ils vont me voir n'importe où que je fais. Ahoy! My friend's just had a child! Hold! And she's... Stop him! C'est ça que tu voulais faire, j'imagine. Ouais, tellement. 100%. Regardes-tu vraiment un enfant? Mary? Je pensais qu'il disait ça juste pour comme augmenter le temps, moi. Edward? Who's this fella? It's all right, Anne. He's a friend. What's wrong with Mary? She's ill. And her child? They took her. No idea where. Oh! 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 I know it pains my lady, but we must be silent. Can you walk? Fait que les deux, ils avaient des enfants pour vrai. Lean on me, Mary. Come on. Peut-être. I can't. Search every cell! Come on, that's it. You're all right. T'es pas capable de la prendre sous ton dos ou whatever, genre? Apparemment non. Ça Dans tes fait peut-être bras? plus mal aussi. Stop. Stop, please. I ain't leaving you, damn it! Lift your arm! It's no good. Slow motion, apparemment. There's no one here! I ain't leaving you nowhere. No bloody way. Put me down, Edward. Don't die on my account. Go. This is such a pain in the ass. Damn it. You should have been the one to outlast me. I've done my part. Will you? If you came with me, I could. Mary. I'll be with you, can we? I will. All right! Search every nook and cranny! Elle est juste endormie. Ouais. Mettons. Ok. Ah, Là, tout d'un coup, on est capable de marcher bien correct. On aurait été super correct pour la transporter depuis le début, genre.
On est même capable de trottiner avec elle dans nos bras. Dramatical flair. Keep dreaming, you dumb cur. Get on this line side. Ah! Je suis pas chier certain. What's happened to Mary? What's wrong? Is she gone? Oh no. Oh God! Oh! What will you do now? Nothing sensible. You haven't earned this, but they suit you. Good fortune to you, Edward Kenway. On va aller venger Mary. Peut-être pas si on est dans le loading screen avec une bouteille dans les mains puis qu'on est sourd-raide. On peut même pas bouger. Ok. Wow. Oup, là. Oup, là. Oup, oup, oup. On est mort dans le loading screen. Ouais. Bon, sous. Or Bring a bottle. I see some color first. Will this do? In all your years out here, you could never achieve what I've done in 1/5 the time. Because you're a good man, Edward, see? Goodness is your disease. That's my prize, Roberts. Give it here! On est tellement en train d'halluciner. Tellement. Remember my creed, boy. A short life and a merry one, that is all. The world owes us nothing more than this. So take what you will, and then die before you live to see yourself made a fool. Give it here. That's right, boy, take it. I'll sweeten you, maggot. I'll cut you down! Les gens réagissent même pas, genre si on est en train de se battre avec quelqu'un. On est en train de dormir. Calm, little puppy, and slink back to your kennel. You haven't the mettle for my brand of madness. Roberts! Avec toutes les personnes qui sont mortes. Welcome aboard, Bob, Kenway. come back, It's Bob. prizes, plunder, and adventure ahead. Are you game? Out of my way, Ben. Raise a glass to freedom, lads. Here's to gentlemen of fortune and women of leisure. To a world full of rogues better than all the kings and queens that kick us about. Oh, il est assis sur notre ami. As gentlemen of Marchand, qui était fortune, marchand au we début. enjoy plenty and satisfaction, pleasure and ease, liberty and power. What man with a sensible mind would choose the former life? For I have dipped my hands in muddied waters, and, withdrawing them, find 'tis better to be a commander than a common man! Oh my god, ta gueule. Ouais. D'accord.
est dans le cime. C'est ça? I think you've had enough. Once wrote of an eagle soaring high above a shepherd's field that swooped down on powerful wings to seize a grazing lamb and carry it off to her nest. Flying close by, a jackdaw saw the deed, and it filled his head with the idea that he too was just as strong and capable. So, with a great flapping and rustling of feathers, the jackdaw came down swiftly and clutched at the coat of a large ram. But when he tried to fly away, he found he could not lift the animal, for his size and strength were not up to the task. And even as the jackdaw struggled, the ram hardly noticed he was there. Nearby, just across the field, the shepherd saw the fluttering bird and was quite amused. Running up, he captured the jackdaw and clipped its wings. That evening, he gave the jackdaw to his children as a gift. "What an odd little bird this is, father," they laughed and shouted. "What do you call him?" "This is a jackdaw," the father said. "But if you should ask him, he would claim to be an eagle." Wow. Tu des personnes random. Creep into either of your heads. Ils sont déguisés. C'est mon drôle, on dirait un mélange de Assassin's Creed 1 God forbid any form puis of avec d'accord, Ezio. into either Ouais. of your heads. To a man, Ouais. the watch turn a blind eye. You! What? No more than 2 years! You promised me! You left! When I needed you the most! But you had me! What keeps you wondering? Do I not make you happy? I'm so close, Caroline! Please! Just let me do this! Is everything you do out of spite, Edward? It's not spite that's driving me, Mary! It's courage! Courage for what, man? There's no one left in your life to care. God damn you all! I can handle this! Lout! Always tearing down when you could be building things up, or building yourself up if nothing else. Just leave me be! Change course, Edward! Change your bloody course before it's too late! Tu devrais arrêter de boire si tu fais des hallucinations de même, ma dude. Ouais. Comprendre que c'est la grosse partie guilty conscience, mais. Captain Kenway! You look like a bowl of plum duff. Christ! I've got a head for 10. On your feet. You put me on the spot, Addy. After leaving me with Robert, I shall have hard feelings about seeing you here. Ah, c'est ça que je m'allais dire, c'est comme. Mostly, I'm bloody glad. Me too, brother. And you'll Ils t'ont be tough trahi, to know là, en your quelque sorte, tout jackdaw ton is still in crew. one piece. Shall we set sail? T'es sûr You're qu'il leaving. est Aye, Edward. But I have another calling elsewhere. Il avait l'air d'avoir pas mal un When your void heart en and your dessous. head are ready, Ouais. visit the assassins. I think you'll understand then. Good ship, dude. Tu l'as bien entretenu. Ouais, ouais, good job. Toujours pas les autres armes qui nous manquent. C'est weird.
Weird. En effet. Ah, bonjour. How are you? Bien. C'était-tu un sous-marin, notre bateau? Holy fuck! C'est bien cool! Holy fuck, ça faisait peur quasiment. Ouais. Ouf! Ah, puis là, vous êtes content de me voir? Vous êtes pas en train de me laisser sur une île abandonnée tout seul? Ouais. En fait, téléporter ici. On va aller chercher la Mayan Armor. Ouh, c'est vrai. Pardon. À moins que ça donne des armes, l'armure aussi, mais il me semble que c'était juste une armure. Ce serait des choses de DLC que j'ai pas, ça serait weird que ça m'écontrait quand même. En effet. J'ai pas de DLC. Alors c'est vrai qu'on voyait pas à travers, on voyait pas qu'est-ce qu'il y avait en arrière. Fait que ça dit que c'est que tu gagnes en complétant toutes les activités de Mayan Steely. Puis accordément aux légendes, cet habit-là Mayan a été créé en utilisant des matériaux ramassés de la première civilisation. Elle a l'habilité de déflecter les projectiles de métal. Nice. Nous sommes maintenant invincibles. Oh, ok, mon dieu. Elle est complètement différente de toutes les autres affaires qu'on a eues. Holy fuck. On Elle est dirait cool. Ouais, une armure moderne. Ouais, c'est ça. Donne des vibes de Deus Ex à la place. Quasiment, ouais. Everything is permitted. Jesus, Ade, what the hell happened here? You happened here, Edward. The damage you caused 6 years ago has not been undone. I'm not an easy man to call a friend, am I? Is that why you're here? To fight beside a man so driven by personal gain and glory is a hard thing, Edward. And I have come to feel the assassins and their creed a more honorable course. Have I been unfair? No. For years I've been rushing around taking whatever I fancied, not giving a tinker's curse for those I hurt. And yet here I am, with riches and a reputation, feeling no wiser than when I left home. Yet when I turn around, look at the course I've run, there's not a man or woman that I love left standing beside me. There is time to make amends, Captain Kenway. Mary. Before she died, she asked me to do good by her, to sort out the mess I made. Can you help me? Il est temps que tu penses enfin à qu'est-ce qu'elle t'a demandé quand elle est morte. Mm-hmm.
au lieu de te perdre dans l'alcool. Mary was fond of you, Edward. She saw something in your bearing that gave her hope you might one day fight with us. Aye. She told me. And what do you think of our creed? It's hard to say. For if nothing is true, then why believe anything? And if everything is permitted, why not chase every desire? Why, indeed. It might be that this idea is only the beginning of wisdom, and not its final form. That's quite a step up from the Edward I met here many years ago. Ouais. Oh, So wow, what on do va you en faire think? moi ça. It'll take some getting used to. What the fuck? The second attack this month, I should have moved this village long ago. I brought all this upon you years ago, but I will stand by you now. It will take more than a few favors to call yourself a true assassin, Edward. One thing at a time, mate. Bon, immersion breaking encore. Bon, fait que les robes d'art, ils sont équipés avec un couteau qui va agripper qui est létal. Si tu pèses sur Y quand tu es en haut de ton de ta cible pour l'assassiner. Sinon, tu peux maintenir Y quand tu es en haut de ta cible. Et utiliser le clic à gauche pour assassiner puis le pendre. Tu peux aussi viser un ennemi. Puis peser Y pour le tirer vers toi, puis après ça, faire X pour l'attaquer. Under attack once more. Come. Faut que je fasse les deux. Yay! Wouhou! Crafting! Ça fait pas longtemps! C'est ça. Ça va me prendre des bombes aussi pour les faire. Mais il en reste plus gros. Ok, j'ai compris des bombes, pas des bombes. Bone. Genre, tu vas faire des bombes, des rope darts. Weird. Ok. Bon. Fait que le crafting, on est à 100%. Puis le jug d'eau aussi, on est à 100% pour tout. Ouais, puis ça, là, To the beach! To the beach, to the beach. Hero upgrade. Wow. Ah, Bistun! On est un héros. Apparemment. Stay close, Edward. Follow my lead. Oh, the leader. Awesome. Il le piratao. Kuba atel. Asap Je peux pas les faire. Eux. Tu peux les tirer à toi, ça va compter pour le... Pourquoi qu'il y a une affaire qui s'est alertée de moi? Bonne question. Il est tellement cool le robot. Le piratao. Kuba atel. Asap lob. Merci. So many dead. So many injured.
pense pas qu'il va me donner des affaires de Hope Tort. Une vie espoir. Ouais, c'est ça. Fait 12, puis il m'en reste déjà juste 4. Hein. Ça passe vite. Pas le douter, toi. Tu m'en as fait donner, c'est sûr, ça. Good to see you here, brother. Swift and clean, Edward. Merciful kills are all dead. Edward, find the men who led this attack. Finish him off. That coward is hiding aboard his ship. Don't think, blow. Don't think blow. Blow comme... Oh. Ou blow comme... Oh. Ouais, c'est ça. Enjoy the afterlife. Ouais, ils sont morts. Il se ship maintenant. ¡Puedo abatirlo de un tiro! ¿Intentas dejarnos atrás, gusano? Desde aquí puedo darle. Si vous me suivez, vous lâchez les personnes sur la plage. Continuez. ¡Mantened la posición y avanzad a mi señal! ¡Ya estás acabado, canalla! Ils avaient pas demandé quelque chose d'autre, hein? De secondary? ¡Mosquetes y las pistolas! Juste avec les rope kills, non? Sí, chicos. ¡Detenedlo! El rufián se ha escapado, sí. Seguid detrás de él. ¿Uniformes? Al fin. El mío tiene tantos agujeros que parece que me ha cargado. ¡Listo para abrir fuego! ¡Espera un momento! ¡Lo empujaremos! Yay! Les autres mettent des agros comme automatique. Ouais, ils sont notre capitaine. And once more you have our thanks, Edward. You are welcome here. Thank you, sir. I'll rest here for a time before setting out, if I may. No more forgiven. How's her child? She is a strong woman, but not invincible. Elle a perdu son enfant. Edward. I'm sorry for your loss. If I'd stayed in prison, they'd have taken him from me. He'd now be alive. Pas nécessairement, mais ok. Maybe this is God's way of saying I'm not fit to be a mother yet. Carrying on like I do. Cursing and drinking and fighting. You are a fighter, aye. In prison, I heard stories of the infamous Anne Bonny and Mary Read taking on the King's Navy together. Just the pair of you. It's all true. Anne would have won that day if Jack and his lads weren't passed out in the hold from drink. Edward. Everyone's gone, aren't they? Mary, Rackham, Touch, all the rest.
I miss them so. Rough as they were. Do you feel that too? All empty inside, like? I do. Devil curse me. I do. Ah, bon, ben, on va arrêter la main série, on va aller chercher les phares. C'est vrai. Regarde, on les a pas du tout faites. En plus, ça va nous débloquer des nouvelles missions, là, si on les fait. Ouh! I know my targets by sight well enough. But how will I find them? We have spies and informants in every city. Visit our bureaus and the assassins there will guide you. That fixes Torres and Rogers. But Bartholomew Roberts won't be near any city. Might take months to find him. Or years. But you're a man of talent and quality, Captain Kenway. I believe you will find him. And if you're at a loss, do not be afraid to call on your quartermaster for aid. Quartermaster! What's our present course? Due west, Captain, if it's still Kingston we're sailing for. It is indeed, Miss Bonny. Call it out. Weigh anchor and let fall the courses, lads! We're sailing for Jamaica! C'est cool qu'il donne une position élevée quand même sur le bateau. Ouais! How does it feel to bark so loud? I've barked louder, and to men twice as rough. Tending bar at the old Aviary, you mean? C'est quoi? Among other places. And I sailed with Mary and Rackham for a time, remember? Of course. Mary did most of the captaining, Jack did most of the drinking. Did Mary... Did she ever tell you who it was that fathered her child? It was a young fella. Sailed with us on that last voyage. Poor lad was killed fighting beside us. The only man not too drunk to stand up for himself. There was so much about her I didn't know. I called her a friend. But was I one in return? She thought the world of you, Edward. I've no worries about that. Well, that's good to hear. C'est quoi t'as dit? Ça va peut-être l'aider avec son grief. Mm-hmm. Pas magasin d'armes là? Même ça. Juste toutes des affaires de ship. Je vais retourner voir moi si j'avais des armes maintenant. Ils veulent pas que le monde se batte, c'est pour ça qu'ils mettent pas de weapon vendeur. Ouais, c'est ça. Si ça bat, ça marcherait de même. En effet, pardon. Juste une ville qui en vend pas, malheureusement, là, ça marcherait pas trop. Donc tout le monde arrête d'en produire. D'accord. Oh. Sorry. Turn it. I mean, I'm bleeding it. Turn it. Go ya nappy! The little fellow with the limp. J'ai un limb. Fisherman's saddler, if you ask me. No good to come of such idle fussmongers. Excuse, dude.
Merci. Captain Kenway. You have something for me? Present whereabouts of the Templar Woods Rogers. He is attending a small political function, so do it clean. The word is King George is calling Rogers back to London. Aye, not happy with his progress in Nassau. Still too many pirates roaming about, from what I hear. You'll need a disguise to fool the powderheads at this party. I suggest the visiting diplomat, Ruggiero Ferraro. He's been on our list for some time. Understood. Will you send this to England for me? Aye. The ship leaves tomorrow. Caroline Scott Kenway, Hawkins Lane, Bristol. La tête est cachée, ok? Mhm. Je pourrais même pas acheter des darts en fait même. Oh, parce que... parce qu'il n'y a pas le magasin justement de... Oh. d'armes. C'est au magasin d'armes qu'on en achète. Je sais pas si je vais vraiment pouvoir les utiliser. Techniquement, on n'est pas vraiment censé utiliser nos armes, je pense. C'est le but. Hein. Va bene. I am ready. We go. I'm a haystack, okay? This one does the work of 3 men, I tell you. Faudrait que je prenne l'avance sur lui, les gens, mais je sais pas dans quelle direction il s'en va. There is no beauty to this city. No expression of joy. No aesthetic plan. You walk your streets like animals. Like cattle with no sense of decorum. Oh. Non, t'as rien vu. Je pensais pas que t'allais tourner tout de suite ici après, ok, d'autres? Je pensais que t'allais continuer tout droit. La ville. Idiots. You are all idiots. How you English believe you can Il y a l'air subdue the d'avoir peut-être un world is stack là-bas, beyond me. mais faut qu'il monte en haut. I think the mercantile gentleman's got it right. Oh, only had the one and already. Is that really? Praise God for important Il y en avait un là, mais là, apparemment, il décide de pas vouloir grimper comme il faut. Fait que j'ai pas le temps d'y aller. Who can drink rum more than once a month? Striptease! Disons que notre face, c'est pas trop la face d'un diplomate italien, mais ok. Mettons, on est lui. Salve. Forgive the lateness of my arrival. I am Ruggiero On est Ferraro. adapté. Aye, Mr. Ferraro. Not a problem. Ladies and gentlemen, a toast to my brief Surtout que les gens qui me connaissent, ouais, c'est ça. For under my watch, no less than 300 avowed pirates took the king's pardon and swore fealty to the crown. And yet, for all my successes, His Majesty has seen fit to sack me and call me home to England. Brilliant! God bless the fucker!
Therefore, hooray! Hooray for the ignoble and ignorant prigs who rule the world from a bench. Up their asses. Hooray! He's off his noddle. Yes? And how is Mrs. Rogers these days? I haven't the faintest idea, and I don't intend to inquire any further. We separated almost 5 years ago, and both our lives have been the better for it. Forgive my curiosity, Governor. Perhaps I'll be more candid later, when the remainder of my reason has left me. J'espère qu'il va venir jusqu'ici. Je pense que oui. C'est moi qui ai l'option de whistle, là, pas toi. Please, God, let me make it back down. He was a privateer once. How is it you lack so much respect for sailors only trying to make their way in this world? You couldn't possibly understand my motives, cretin! You have spent a whole lifetime dismantling everything that makes our civilization shine. But I do understand. I've seen the observatory, and I know its power. You'd use that device to spy and blackmail and sabotage. Yes. And yet all for a greater purpose. To ensure justice. To snuff out lies and to seek truth. Non, pour garder la fruit pour eux qui sont au pouvoir seulement. Ouais. Yet you suffer the outlaw Roberts to use it. No. I'm taking it back. And if you tell me where he is, I'll stop the man. Here at the edge of the blade, I find a friend in you at last. Principe, you mad bastard. Our best sources say Principe. On peut vraiment se fier à ce qu'il dit, là. I must find egress. Which way? Pourquoi tout d'un coup il me spot, genre? The Italian! He did it! Ah, voilà pas. Sais-tu que quand t'es rouge, quand ils sont rouges, c'est des ennemis? Sweetheart, moi. Notre relation a progressé plus rapidement que prévu. Ouais, c'est lui que je veux tuer. Très logique. Le sniper nowhere qui décide de commencer à nous spotter aussi. Mino. Ah ouais! Sniper en marde. Ah! Ça serait pas trop se faire voir au cas que tout le monde nous serait alarmé maintenant. Where now? Grab your kit and pack well. We're sailing for Africa. Fait que si on n'aurait pas fait des affaires avec lui, il aurait fallu les faire avant, genre, probablement. Les missions secondaires qu'on avait eues avec lui. Avec le double de nature? Non, avec le... Ah, ben il y en a des magasins, finalement. Avec l'assassin. Le directeur, ou whatever, le dirigeur, le leader de bureau assassin. Ah, ok.
t'étais pas là tantôt? Toujours rien. Ah, bizarre. Tu sais, comme outfit aussi, ça montre que, comme si je pourrais en avoir des nouvelles, genre, mais je les ai déjà toutes. Bene, grazie amico. Ah, quoi, il va sûrement falloir que je sorte une route téléportée. Si j'arrêterais de me tromper de piton aussi, ça aiderait. Mais non. Pourquoi t'as rezoomé à l'intérieur? Je te demandais pas de faire ça. Vous voulez aller par en arrière. Ouais, c'est ça. Une warehouse, c'est pas vrai qu'il est full. What? What? On a-tu oublié de faire une warehouse? Je penserais pas que non. Weird. Faut qu'on a l'affaire. Ouais, on en a tellement besoin, là. Ah oui? Probablement que lui qui a la clé de toute façon est dans ce coin-là, fait qu'on va se téléporter au viewpoint déjà. J'ai une bonne gorgée, mais je peux m'étirer par exemple. Ah, ça du bien. Ah, je me souviens de l'avoir fait, celle-là, c'est vraiment oui. Regarde, elle a peut-être été refilée durant l'année où on n'était pas là. Je m'excuse, j'ai compris qu'il nous appelait comme Peace. Moi, j'ai compris Cockpiece. Ok, ça. Ah. Même place, ça. Pas nécessairement mieux. Ouais, c'est ça. Alert! Alert! Grenade coming at you! Shit, the alarm seems broken. Shit, l'alarme est broken. Make him hit, lads! Ouais, c'était à lui que je voulais faire le... des armes. Pas des armes, mais... Break... Circle round, surround them! Break defense. Ouais. Boom! Mais non. Ah, c'est con. For real? Wow. Bon. Quand même, 100 wood puis 60 métal.
Ça se prend bien. C'est juste comme des randoms qui vont réapparaître de temps en temps, genre? Ou... Ah, peut-être. C'est weird parce que là, c'est comme, t'es obligé d'en chercher ces quelques qui est revenu. On est peut-être à un spot un peu awkward. Mais voyons. Comme celui-là est revenu aussi, genre. Fait que c'est random. On dirait. On dirait, parce que les premières que j'ai faites, c'est dans le haut de la map, puis... ouais, ils sont pas revenus. Peut-être que c'est les plus difficiles qui reviennent en premier. Ou juste celles dans le sud qui reviennent. Aussi. Il y en avait pas, ma somme aussi, non? Il y en avait pas. Je dirais pas. Ah ouais. Il y en a comme juste 2 qui sont revenus, genre. Incoming fire! Vous attaquez de même. I've hit a sack! On est innocent, on n'a rien fait. Oui, c'est ça. Distance, Captain! Try the mortars! Fire! Grapples and board us, sir! Vulnerable there, Captain! She's foundering! We'll be dashed on the rocks, sir! Fire! C'était voulu. Non. 100%. C'est pour nous ralentir. Ouais, c'est ça. Faut aller trop vite, là, tu sais. Mm-hmm. Oh, to me, Johnny Poker, come rock and roll me over. To me, Johnny Poker, do. Oh, to me, Johnny Poker, the skipper is a rover. Ils ont tous l'air sous. Oh my gosh. So handy, me boy, so handy. Farewell and adieu to you, Spanish ladies. Sally Brown, she's the gal for me. Down west of ship that ever did sail. Vous avez un nouveau Quartermaster impressionné, là. Chantez bien. Ouais, c'est ça. Après chanter, elle aussi. Si elle est bonne à chanter, je crois. Si ça y tombe aussi. Ship she sailed to Spain. Oh, putain, je vais avoir une bretonne. Captain! Here's one still kicking! Who did this? It were a large vessel, the Royal Fortune. Roberts. Offered no quarter, didn't say nothing. D'accord. Ça coupe assez rapidement, je trouve. Un petit peu trop. Okay. On aurait aimé avoir un petit peu plus de détails. Ou plus d'environnement. By destroying powder battle. Sur le bateau. Il est vide aussi. Ouais, c'est ça. Je voulais dire pas de gens, pas de barrel. C'est vraiment un affaire que j'ai manqué ici. En fait, il y en a
Bizarre, le foot. Comment ça se fait? On n'avait pas eu la chip? Peut-être que... Style, on pouvait pas faire ce bout-là, je sais pas. Peut-être. Je pense que j'aurais prêt à avoir tué les personnes, je me disais que j'allais aller le faire, puis finalement ça avait comme loadé des cutscenes après, genre. Ah oui, c'est vrai, ça me dit quelque chose. Fait que des berries ici, mais ils sont trop loin. Je sais pas si tu l'avais. C'est juste une certaine quantité qu'il faut que je fasse, hein? Hey, I will talk to you. Ah ouais? Combien dans le chat? 7. Oh, quasiment. Quasiment. L'air d'avoir des barils. Ok, il y en a un ici. Raise the alarm! Stop! Il reste ça ou les laisser se tuer entre eux parce qu'ils lancent des bombes avant. Ça les met juste à toi. I have a clear shot! Ah ouais? Dans le smoke? Good luck. Interloper, raise the alarm! Ouais, poussif, l'alarme a été possible à défaire pareil. Même si Ouais, l'autre c'est avait ça. commencé à se taper dedans. Sauter ici. Ah, il y a petit dans la maison, je pense. Grimper ici. Ouais. On sent. Yay! Mais non! Pas quelqu'un se On a un oiseau. dandiner sur une branche. Oh, j'ai dit. Ok, non. Stop! Je suis arrêté? Je t'ai écouté! Je peux pas monter par ici, ça? Ouais, c'est ça. Je pouvais pas remonter, me semble. Ah, peut-être par le bout là-bas que je suis tantôt les gars. Stop! Ouais, par ici.
aye. Who chases me now, eh? Is it a spectre come to spook me? Ah, or the gaunt remains of a man I sent to hell? What's que t'es, my dude? Asking for a friend. It's me, I'm the friend. Je pensais que c'était lui. Faire jaune d'un coup, hein? Ouais. Bah, peut-être que Robert est rendu un pile of hay. Peut-être. Ah, je l'ai spoté. Je pensais-tu qu'il allait falloir que je cours après? Take the wheel of the jackdaw. Oups, là. Ça me dit catch. Moi, je pense que je cours après. Je pense pas qu'il va se téléporter tout de suite dans son bateau. Saute, fais quelque chose, bouge. Ben ouais, commande, non. Penses-tu que ça se fait automatique de même, grimper en haut d'un bateau de même? T'es capitaine, c'est supposé. Man on canvas! Let's move! Fire! The way is blocked, Captain. We'll have to find another path. Let out some sail! Fire! Let's catch. We're ready, sir! Steer clear of that, Captain. Quoi? Fire! On va avoir les petits îles. Crowd it all on! Shorten sail! Get off the squall! Trim off the wind! Brace for impact! Fire! Cannon ready! We've been... Trim the yards off the wind! Mine ho! Mine ho! Fire! 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 Je vais lancer les gens de cordes en métal court. Fire! We're ready, sir! Fuck you. Vengeance. Ready to fire, sir! Faut qu'on l'aurait peut-être tué, là, oui. C'est vrai qu'il y aurait eu ça comme... Fire! Take my ball. Fire! Comment ça qu'il est pas encore down? Edward, there's cross trees on the horizon. Flying British colours! The Spanish ship there, Captain. This'll be a Taking a hit, Cap! Reef! Shorten all sail! Shall we sink his ship, Captain? We've a better than even chance. No. There's a device with him that needs taking.
I'll have to board her myself. Man the guns! There's more fodder for you coming! Hi, Cooking Aspen. Hi! Lord. Doing well. If we don't count that almost all our friends are dead. By Jove, Edward Kenway, how can I not be impressed by the attention you've paid me? May the best of we two sing praises of the second! Genre, je peux juste l'accrocher avec le rope d'art ou il monte comme pendu avec? Juste utiliser la... Ouais, c'est lui que je l'ai pogné à 100%. T'attaques qui? Bonne question. A merry life and a short one, as promised. How well I know myself. And what have you, Yes, Edward? I am Cooking Aspen. Have There's you only found that the left. peace you seek? I'm not aiming so high as Sadly. that. For what's peace but a confusion between two wars? Oh, you're a stoic then. But perhaps I was wrong about you. She might have had some use for you after all. She? Of whom do you speak? Oh, she who lies in wait, entombed. I had hoped to find her, to see her again, to open the door of the temple and hear her speak my name once more. Talk sense, man. Oh, I was born too soon. Like so many others before. Where's the device, Robert? Destroy this body, Edward. The Templars. If they take me... Il n'y a presque aucun son pis tout, c'est un petit peu... Oh, j'avais plus les mains sur ma manette. Hey, j'ai utilisé la robe d'art pour le tuer, fuck you! Road? J'ai utilisé de peine et de misère pour le tuer. À moins que c'était obligé d'être pendu, là. Ça aurait dû être écrit de même à place. We received the achieve for some of the collectible that we have all of them. I think all of them. The only thing is that we don't have all the swords and pistols. But weirdly enough, I don't know where to get them. And we didn't take out the decoration of the ship yet, but yeah. I'm not sure I will take them all. Fuck you. Ouais. Ouais. Ok, t'es trop méchant. Oh wow. What did you do? Bonne question. Hein? Juste passage. Je fais rien. De mal, moi. Maybe, fucking husband, maybe. Or they are made because the people were starting to be like that.
It's a question of the egg or the chicken came first. The gamer or the gamer? Go. Yeah, it's better than loot box. Way better. As-tu des armes pour moi? Fuck you. Fuck you. Comment ça j'ai perdu des sleep dark? Ah ouais, c'est vrai, j'avais utilisé Warehouse. C'est comme, comment ça j'en ai perdu, moi? Ouais. Bienvenido, señor. Pase. Je poche la quest, mais j'aurais voulu baisser un peu ma notoriété, mais comme juste à une place weird. On va laisser faire, j'imagine. No sobrevivió a esa escaramuza. Peut-être. Ok. Je pensais que t'allais en bas. Captain Kenway! I'm assuming this is the friendliest face you've seen since dropping anchor? Is Havana under curfew on my account? Aye. Torres seems to think someone's coming after him. He's not wrong. A monkey-looking thing? Is that what I think it is? Aye. Watch. Through the blood of the governor, we can see through his eyes. That's by the church. Keep this safe. Just in case. Tu y fais assez I'll take confiance? the bureau. T'en connais presque pas. Good luck. Ok. Good question. I think the best for me are still the SEO line. No corras, que es peor. I really like the tree, not the ending, but I like the tree, the rest. I think it will still be one of my least favorite, but only because I don't know. I don't really like the ship driving, but it was less painful than what I remembered. And in general, the challenges were easier to do than other challenges with vehicles in other Assassin's Creed. I think it's more like, especially at the start of the game, the hero in this one is like less likable than in the others. I think it's mostly because of that one is one of my least favorite. Because it's only
selfish and only thinking about his gain and money. And yes, we know the reason why he's like that, but still. And now he's getting better, but yeah, still an asshole in the beginning, and even worse. We don't even know who we are in the outside the Animus. Yeah, it doesn't really help to empathize with the modern person too. We are a computer, a walking one. There's not like the other, like the puzzle that we had with the Animus. The only kind of puzzle that we have in this one is when you hack computers outside the Animus. Et aussi bol, t'es-tu comme à l'intérieur? Faut-tu rentrer à l'intérieur? Qu'est-ce que c'est? What the hell? C'est pas à l'intérieur. ¡Quieto ahí! Larga. I wonder if the one directing us outside the Animus to hack computer is the sage of this time? Ah, maybe. Be why he wanted us to be possessed. Yeah, with the... Non. J'ai fait tout le tour de la petite crise de bâtisse. Je les ai pas vus. Oh yeah, there's a section outside of the Animus, but it's not the same as the others. It's not as interesting. Yeah, you don't know who you are, and you're kind of stuck to hack computers and give the stuff that you hack to someone that you don't really know who it is. ¿Estás cuestionando una orden directa, soldado? No, señor, yeah. Pero es que... Bien. And you're helping the Templars. Ew. ¡Atención! Because you're at an office of Abstergo. La chevasse, non, c'est là? La ciudad entera en alerta por esos asesinos. Calla. Un rumor acaba con la confianza más rápido que una bala. Ni menciones a los asesinos. Enemigo activo, señor. He oído historias sobre esos. Espero que te equivoques. Ahí, vosotros dos. Cerrad esas bocas antes de que os las tenga que cerrar yo. Señor, sí, señor. So yeah, I think it's mostly because you get less attached. No, I don't know if you say like that in English. To the characters. You don't imprint as well on the main character in this one that on Desmond. Marcus! Oh, Jesus! You bleeding animal! Gracias, señor. Esos prisioneros. ¡Cállate! Bien, continuemos. Vosotros, seguidnos. Y esta vez no vayáis a meter la pata. Because before I replayed it, the only thing I remembered was like I didn't really like the ship combat and ship driving and all that. But now that I replayed it, it's not as bad as I remembered, so I think it was mostly because of that. You have more game under your belt. Mm-hmm. Tomas por tontos, detente ahora mismo.
Il est juste là, là. Arrête de popper comme si j'étais super loin de lui, là. Il décide de se tourner pile à ce moment-là, évidemment. Et il va commencer à aller trop loin. Moi, je voulais flatter le kitty, puis là, vous m'empêchez de le faire parce que je me dépêche. Juste une bande de honte. One good thing about this game, you can pet the animals. A vuestras posiciones. Je suis censé le suivre comment, là, moi? Attends que soit rendu jusque-là, peut-être que ça va changer de... Stay out of combat. Bon. Quand tout est rouge partout. C'est drôle, game. Yeah, no, it's really positive. The people really liked the way it is, the combat with the ship in this one. It was really innovative when it came out. But me personally, I don't really like that, so that's why. But for ship combat and driving things, yeah, it's good. But it's not something that I will seek out in a game, personally. And like I say, it's less painful than what I remembered. Painful for me. She's older and wiser. Yeah. No escaparás tan fácilmente. Oh my god. Soit en prison, le peut améliorer, mettons. Ouais, c'est ça. Calisse. Time for a swim, dude. Permaneced alerta. On dirait qu'on est peut-être vers la fin, mais au cas où, il était 53. D'accord. Mais non, soyez. You don't see nothing, because there's nothing. J'étais en train d'oublier qu'il fallait que je reste hors de combat. Tu le bon, s'il te plaît? Yes. You're done, Torres. C'est pas lui. Nope. This again, eh? Alto ahí.
¡Acelerad el ritmo! Ah ah! Je protège des balles! If you could speak, mate, it would gladden me to hear your side. C'est quoi qui m'a dit? You humbled me que tu once, utilises un meat shield. and I took that hard lesson, and I bettered myself. Pas vu. Encore, ok. Ouais. Die, knowing that for all of our conflict, you helped make a soldier out of a scoundrel. Leave this life for a lasting peace, down among the dead. Ça a pas l'air de monter. Oh well, comme d'habitude. Podría darle Tengo entre línea las de cejas. tiro. ¡Blanco claro! Venga, no bajéis el ritmo. Puedo darle. Faut-tu que je skippe genre comme toute la zone rouge? Ou juste cette zone là? Essaye, on va regarder. La zone rouge est loin à Chris, hein? Elle est grosse en bleu. Yep. I like the rain. It's raining cat and dog. Close your bubble. Je pense que c'est cette zone là. Au complet, ouais. Alright, where's the ship? Non, non. ¿Crees que puedes despistarnos? Yep, it wins. If it's not there, it doesn't exist. But sometimes they're not really short. I mean, it's sometimes it's painful to wait. Fallait juste qu'on sorte. Encore plus loin de la place. Sometimes you have to wait really long before they not aggro to you again. Still. Kitties! I was just thinking about that. No. No. I am the rock. The rock is with me. No. Por aquí no se puede husmear. No. Venga, no bajéis el ritmo. Yes, it's really important to do that. Left the city. Who were you chasing? That vial was labeled Torres, but held the blood of his second. Where's he gone? Left port this morning, heading west along the coast. The observatory. Will we follow? Send word to Atabai. We've cornered our man.
Ah, c'était deux qu'il fallait que je fasse en plus. Ouais. What's... Oups, sorry tout tête. Je pensais pas t'allais parler là. Ok, c'était ici. What's doing looking for the observatory? When you're holding the treasure yourself. Torres doesn't know I have it. So why bring it to him and risk its capture? I'd like him to know I have it, just before he dies. Elle a raison un peu, hein? C'est risqué de l'emmener là. C'est peut-être ça qu'il veut aussi. Indeed. That's a bad idea, dude. Pourquoi qu'on a random un affaire de même qui était paru? De place? Quand on avait été partout déjà? Weird. Weird game. No. The shanties, you will still have them on the next one that we will play because it will, I'm sure, well, not 100%, but I'm pretty sure that there will be some ship stuff again. Studs out! Let's get moving! Because it's Let's catch this squall! Freedom Cry. Oh. The next one. It's not really a full game, it's a standalone, I think. Like, it was supposed to be a DLC for this one, but they put it for sale alone. Desperately? Yeah. Lola. Important de parler plus fort que lui pour pas que vous entendiez que c'est pas Lola qui dit c'est pas vrai. Mm-hmm. Là, je suis pas vraiment allée vers la bonne place. Not at all. Haul in the stunsails! Stunsails in! Clew up, gallants! As much sail as... At my bedside. There's a lot of Assassin's Creed, yeah. I think we still have like something like 10 or 12 games to play after this one. Holy fluff. And they will get some, they will get others out too, so. Regardez pour le fun, si on est vraiment vers la fin, on va peut-être le finir aujourd'hui, puis de toute façon, on mange comme plus tard aujourd'hui, vu que Samy a fini plus tard. Ok. Yeah, we are not halfway. I think we played like only 6, something like that.
if we count Libération and this one. On est 15 secondes. 11. Exactly all for true. Ooh. It looks better said or written like that. En fait, on est en faire la dose. On est à 89% de la main. Ah ouais, c'est Internet à mort. Ah, only 6? I thought it was like 10. Poor dude. Ouais, on est vraiment... Genre, si on est l'avant-dernière quest, fait qu'on va, je pense, le finir. Ok. Ça te dérange pas, le problème? Mm-hmm. Like I said, I thought it was 10, so yeah, only 6, I'm happy. There's 4 less than I thought. Don't play duck and drink. Larboard, floating booty there for the taking, sir. I think it's cracked us. But Valhalla, I don't have it yet, so it will wait anyway. Probably I will not have it when I will finish the others, because I think it will be high price. Costly? Yeah, costly for a while. Yeah, I've got time a little bit to pick it up. Yeah. Say was you ever in Rio Grande? Away, Rio! It's there that the river brings down golden sand, and we're down for the Rio Grande. And away, boys, away. There she blows! A hump like a snow hill! It's fairly well, my honey young girl, for we're bound for the Rio Grande. It's farewell to you, all the girls of the town. Away, you Rio! You got our half pay for to keep you around, and we're bound for the Rio Grande. And away, boys, away, away, you Rio! It's farewell, my bonny young girl, for we're bound for the Rio Grande. It's a big series to decide to do. Assassin's Creed. You can keep to the coast, but we're damned if we do. Let's hope the next one are good. You don't like this one? Where the end? Sorry, Eden. Non, j'aime ça. Regarde, j'aime tout le temps regarder le jouer, j'aime le jeu. There is not enough Desmond. There won't be enough Desmond in any of the next ones, sadly. That's why I'm sad. And they won't be as good. As long as the main character is more likable than this one, I won't mind. I think like she this is, yeah. I understand you for that, though. Kill that! The trim may be off! It's really hard when you played with the same character for a lot of game. Whether they die or not, suddenly you don't play with them. It's weird after that. Not the same.
think it's cracked a spark. I have an emotional attachment. And they killed him. Starboard cabin, flotsam, sir. Looks like loot. Je sais pas faire de spoiler au cas qu'il y a des gens qui avaient pas regardé les premiers, mais. Alors, s'ils sont rendus à ce point-là, ils savent pas. Il y a des gens qui ont juste joué Black Flag. Il y a des gens qui ont juste joué les 3 derniers Assassin's Creed. Mais ça veut dire qu'ils connaissent pas Desmond, fait qu'ils s'en fichent. C'est ça. Yep, rip Desmond. Edward, there's a fleet blocking the cove we want. Aye, the Armada. That's Torres and his men. And you're going to do what exactly? Find our way past them. Oh. On l'a détruit? Destroy your sneak. You have to tell us game. Fire! Hey! Ship coming after us, sir! That's ready to fire! C'est une façon de passer à travers. Reefing all tops! Reef the main! Ready to fire, sir! Fire! Fire! The cabin! Put a shot right through there! Tu vas me permettre de tirer sur le côté de même, moi, pas de problème avec ça. On va essayer notre notoriété en même temps. Non. Non? Ok. She's foundering! Douse the royals and tops! She was? More sail! All sail! Didn't know. Pirate hunters! Mais non, il n'y a pas de hunter après nous. Pourquoi qu'il y aurait des hunters après nous? On est sage, on fait rien. On s'en va juste sur une île. In which one? Lucy, for real? Oh! For real? Ah! The face fits. Now that you say that. Who's this Taurus? And what's your man done to earn a death sentence? He's a Templar, like Rogers and Hornigold. Men cooking up schemes to use the observatory for ill purposes. For power and control. The violence he'd cause with this thing would be subtle but heavy. Deadly, yet leaving no mark. Does that make sense? Like, if there was a drought and people was thirsty, and one man had a large cask of water but gave a sip to none, he'd be a killer with no blood in his hands. Aye, like that. Fair enough. Oh. Oops, sorry, dude. Captain overboard! As-tu me suis? Lord, there's a bit of a chill, isn't there? J'ai mis la... Thought we might see some soldiers and the like. Maybe they've gone? No, they're here. Deep in the jungle. Tu veux-tu que je hagne un Utia ou whatever? Pauvre créature! C'est drôle. I think we will, so. yeah. Because technically we're in the going to last, I think. In English? No, pas.
Quest of yeah, that one is supposed to be the last one quest, I think. The last Soldiers, whatever. just there. What should we do? Jesus, look at all this. Pour secondary, c'est de libérer les soldats. Ou les prisonniers, quelque chose genre. They brought every ounce of menace they had. Personal space, please. No. I am you, you are I. Il y en a comme pas vraiment que je peux libérer. Ils ont pas mal tout tué. Nous, au moins, on est tous allés là en juste des incapacitants, tu sais. Hein? Yep. C'est pas le genocide route, c'est... Tu sais, t'as la neutre, le génocide, pis c'est quoi déjà? Pas la happy, mais... Je sais pas. What's the word? Oh, l'éclairage, toi. Everything is burning. C'est ça. ¡Idiota! ¿Creías que no te veríamos? Oh, pacifist route. La nôtre? Ouais. Ok, je pensais que tu cherchais pour eux, genre comme leur version à eux, c'était quoi? Non, eux autres c'est génocide, nous autres c'est pacifiste. Ben, c'est pour ça que j'étais comme, ben génocide ça fait très, je comprends pas pourquoi que... Je sais pas, je vais faire du bruit dans l'eau, ok? Be more sneaky. Tu comprends pas quoi? Tiens, t'en bas! Merci, Anne. Come to me. C'est ça. C'est en haut, Which way is the way? ¡Pasto de los gusanos! J'étais comme, il est censé en avoir 7. J'étais en train de calculer dans ma tête, justement, puis j'étais comme, il est censé en avoir 7. Pourtant, là, ouais. il est en train de me cheater, là, le game, là. Il me semblait qu'il y avait 3 personnes. Ouais, c'est ça. All so strange. What is this? Later, Anne. I'll tell you all when this is finished. C'est vraiment bizarre d'avoir quelqu'un qui nous suit, genre. En effet. Puis je me demande pourquoi est-ce qu'elle nous suit.
Apparemment, elle va venir nous aider à faire cette section-là spécifiquement. Holy Mother of God. Is this the place we've come to see? Non. Kenway! Quoi, tu sois à l'opposé de moi, là? Stand watch here, and let none follow. Fit for another dozen fights, aye. Non, c'est ça, je pensais que c'était elle qui commençait à crier en arrière. Venga, muévete. Le système de défense. Mis piernas no responden. ¡Déjalo! ¡Moriremos todos! ¡Levántate! ¡No quiero dejarte aquí! ¡Será vuestro funeral! ¡Por favor, no me abandonéis! Je pense que c'était un peu trop tard. ¡Está aquí! ¡El pirata está aquí! Ouais, ça va arriver, hein? Les souffrances sont finies maintenant. Think your leg are dead, dude. Yes, we didn't have many in this one. Si j'aide de l'autre bord, genre, ou ça peut aller de ce côté-ci. Monte sur celui-là. Ah, for real? Oh no! For you. I think Red did not miss the jumping puzzle. This kind, not really. Oh! Road game. Screaming Red. Nuestro deber es quedarnos con Torres. ¿Dónde vais? Ese viejo conseguirá que... ¡Te castigarán por esto, cobarde! ¿Quién le va a castigar? ¿Un hombre muerto? ¡Un blanco claro! ¡Allá va una granada! ¡Blanco claro! ¡Lo tengo en mi línea de tiro! ¡Puedo darle! ¡Puedo abatirlo! ¡Está a tiro! ¡Lo he encontrado! Ow, 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 ow! Pousse-moi pas dedans! Road! Pour me refaire le jumping puzzle, s'il vous plaît. I think the guard got the not the achieve, but the secondary. Yeah, they did. Nuestro deber es quedarnos con Torres. ¿Dónde vais? Ese viejo conseguirá que nos maten a todos. Te castigarán por esto, cobarde. ¿Quién me va a castigar? ¡Un hombre muerto! T'es censé venir, là. Non, On the turn I've tabled. El pichón está. ¡Lo tengo a tiro! On the turn I've table. Tengo un disparo claro. Left turn. Enemigo a tiro. Lo veo directamente. Fuck me, understand me. En el punto de mira. Tengo que pares, digo. ¡Con cuidado! Amigo mío, te tengo encadenado. Hein, tu méritais de te faire pogner. Amigo mío, te tengo Arrêtez de tirer, là, puis bougez, là. Allez! Te voy a parar los pies, muchacho. Lo tengo encañonado. Lo veo directamente. Lo tengo en mi línea de tiro. Creo que Oh, come on, y'a la tête dedans! lo veo directamente. Lo tengo en mi línea de tiro. Oh non, je peux pas l'emmener, c'est pas genre. Puedo abatirlo. Lo tengo justo en la mira. Lo tengo en mi línea de tiro. J'y ai pensé, mais je me suis dit que la rope allait brûler. Bon. Non? Oh, nice! L'autre, il l'a tiré! What the fuck? Il a-tu prendre le fire, finalement? Enemy fire. Oh, t'es comme... Qu'est-ce que je fais?
Está aquí! ¡Matadlo! Uh-huh. Ok, out the tables of tables, c'est à cause de ce que tu dis ça pas. Yep. Je me soigne où, là, je sais pas. Tu sais, genre en français, c'est comme les tables ont tourné ou quelque chose de genre. Fait que tu peux comme faire le board game comme les all the turn have tabled. On va m'en venir bien tranquillement dessus, maintenant. We have all the time in the world. Lui, apparemment, il n'y a pas d'armes, quoi que ce soit, pour nous tirer. He is too much of a gentleman. Un Templar comme lui. We could have worked together, Edward. Tu sais, on pourrait envoyer la rope We jusqu'à could have lui, tu sais. taken power for ourselves and brought these miserable empires to their knees. Puis nous, on va atterrir où? There is so much potential in you. So much you have not yet accomplished. I could show you. Ouais, show-moi. Captain Kenway, ever a splinter in my side. Does this murder fulfill you? I'm only seeing a job done, Torres. As you'd have done with me. As we have done, I think. You have no family anymore, no friends, no future. Your losses are far greater than ours. That may be. But killing you rights a far greater wrong than ever I did. You honestly believe that? You would see all of mankind corralled into a neatly furnished prison, safe and sober, yet dulled beyond reason and sapped of all spirit. So with everything I've seen and learned in these last years, I do believe it. You wear your convictions well. They suit you. Thanks. Torres awakened something fierce. Are we safe? With the device returned, I believe so. What do you call this place? Captain Kenway's Folly! Hetzawol Tesu Tukila. I'm in prison, I think. We will seal this place and discard the key. Until another sage appears, this door will remain locked. There were vials when I came here last. Filled with the blood of ancient men, Robert said, but they're gone now. Then it's up to us to recover them, before the Templars catch wind of this. You could join us in that cause. I will, but only after I fix what I mangled back home. It arrived last week. Okay. D'accord. Je pense que c'est peut-être pas des bonnes nouvelles. Je pense pas non plus. So, do you want the bad news first or the worse news? Wakey, wakey. I don't believe we've been formally introduced. Not in this era, anyway. Fait que t'avais une bonne I wish I could déduction. explain all the strangeness,
but there isn't much time. The short of it is, you saw my beloved Juno. And for a brief moment, I thought she might occupy this tender body of yours. But something went wrong. And now, she's back out there, adrift. Oh, she was magnificent once. One of a race of beautiful, wonderful creatures. They created your kind. Did you know that? Your people were tools to them. That's all you have ever been. That's all you should ever be. One day soon, I hope. For the world is nearly ready for her return. Wired. Prepared for a second coming. Uh-oh. Here they come. Those Templars. Or maybe assassins this time. Idiots. All of them. I envy you. It was her wish that I be here to greet her. It was her experiment that made it possible for my rebirth as one of these things. Ah! Stay down! Get down on your back! Now! He's got a gun! Guide me into the grave, beloved! I am your instrument! Put the gun down! Drop it! Drop your weapon! Okay. Clear! Clear! Check his vitals. He's bleeding fast. Check the victim. Are you okay? Can you hear me? Hello? Talk to me. Je suis pitché. You alright? Super bien. Everything is well. Well, there you are. Thank God. I hope you feel well. You look good. Can you stand? On a l'air d'être drôle as fuck. Try walking around. On est fucking gras. Faut qu'elle est assis là, j'imagine. Je vais juste prendre ton post-it, ce sera pas long. Puis notre but est pas de faire, mais plutôt de recevoir. Donné par sa grâce et instruction. Mort aux faux fabricateurs de plaisir et d'indolence. Le vieil ordre doit être restauré et le nouvel ordre détruit. Les vrais templiers dédiés à l'ordre, puis la stabilité et la paix à travers l'application de sa volonté de faire. Pas à travers la satisfaction de plaisir et d'indolence. A doctor came by, said there wasn't anything to worry about. That the liquid in the syringe was far, far below a lethal dose. I feel terrible about all this. About everything. All our evidence pointed to you, but it was John all along. God, the things we found on his computer. Whatever you need, we'll provide. You've done an amazing job. Speaking of which, our trailer is finished. Would you like to see it? I owe you that much. There we go. I uploaded it to your database. You can watch it here or at your Animus. It's gonna be I think terrible. you'll love it. It really captures the essence of the era. So, take care. And again, thank you. In a world where pirates rule the waves, these men will discover that nothing is sacred and everyone is committed to rum, plunder, and women. Hola, ladies. Déjà comme Abstergo Entertainment la voix de la invites personne you qui commente aboard par-dessus. for the adventure of a lifetime. So sharpen your cutlasses, shine your hooks, and sail with the devils of the Caribbean. This virtual experience is not being rated. Oh. Yeah, you wanna go see it, quoi, Aspen? It look awful. Mon Animus. Là, je suis plus enfermé. Oh, les shit, les hacking qu'on peut faire.
happy time. And, well, what now? Talk, you idiot. Look at the light. Isn't that the battery? I think that's the battery. Hello? Hello? Look, sorry about this. My name is Sean, and back there is Rebecca, my partner in crime. Hello. Bloody good work earlier. Honestly, I mean it. Delivering us all that data. It's really just too bad that our man on the inside was such a, how to put it? Fanatic. Fanatic is the best word, I suppose. We take who we can get. Exactly. Well put. We saw in John an opportunity to burrow deeper into Abstergo's cloud servers, and I'm not ashamed to say we took it. Not realizing, of course, that he was enlisting you to help him. And to blame, should anything go wrong. I suppose it all worked out very nicely in the end. Most of it, anyway. What Sean really wants to say is, if you're up for more hacking, we are too. John gave you level 3 security clearance before he died. You should use it. The assassins don't have the resources to pay you like the Templars do, but we'll make it worth your while. Look, we should really cut it short, Bex. 20 seconds. All right. Good luck. Cheers, mate. And top-notch work. Really top. Give yourself a pat on the back. And happy hacking. All's the hacking. Pet. Ouais, c'est ça. On va aller à une place qu'on n'a jamais été, tout bon. Or 20 blaze it. J'avais réussi à faire un 420. Ouais. La fois qu'il faut faire un double hack. C'est comme là, un server room, fait que ça m'étonne pas. Oh, ok, on peut rester. Je pensais pas qu'on. Je pensais que quand t'arrivais en haut, que t'étais éliminé, mais. C'est bien rendu à la fois qu'il faut qu'on s'en rende compte. Ouais. Ça a été juste. Pas mal. Our initial research into the life of Ratana Gaydon focused on a period spanning his late teens to his early 30s. But our researchers came away unimpressed by his calm and stoic demeanor, with occasional flashes of extreme anger. This was not the sort of leading man we felt comfortable endorsing. We decided, therefore, to delve into his early childhood, with the hope that scenes of pre-colonial America might hold some appeal. As you can see here, there is a certain naive charm and innocence to this young boy. Unfortunately, our researchers found this young man's story deeply problematic as well. For one, the omnipresence of the Mohawk culture lacks the balance necessary to tell the true story of America. And secondly, the Mohawk language would certainly be an issue for most of our audience.
We therefore feel that although Ratana Tankon's early life would be of some interest to our more educated viewers, it's unlikely that his story would appeal on a broader scale, being too foreign, as it were, to normal audiences. Our team recommends we pass on this property. Foreign. Foreign. Ouais, apparemment. And there was something about the first two. The first Assassin's Creed. De M.O. Boudreau. Et puis ça dit qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis ça dit où est-ce que t'es. Est-ce qu'ils t'ont mis dans une de ces cellules-là aussi? Est-ce qu'ils sont pour vrai? Je sais même plus quoi penser. Je suis vraiment censée de juste être assis ici et travailler calmement en sachant pas qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est ridicule. At least you can do something. Ouais. Bon. Là, ça vient de Mélanie. C'est-à-dire, ça dit tenez le coup. Tout le monde, je sais que c'est un temps difficile. J'aimerais juste vous rassurer que notre travail est sauf. On est sauf. Puis tout est en train de redevenir. Tout va redevenir normal bientôt. PS, j'ai une boîte de. C'est comme leur nom. Ouais, Turkish Delight, c'est comme moi. Sur mon bureau, puis si quelqu'un en veut. Après, c'est M.O. Boudreau qui réécrit. Qui dit je quitte. C'est encore parti. Je veux juste que tu saches qu'il y a quelqu'un qui l'a remarqué. Je vais sûrement pas être là quand tu vas être de retour. Je suis pas quelqu'un qui monte dans les échelons comme toi. Je m'en vais. Je quitte. Tu as besoin de moi. Je vais être dans chaque au nord de Tremblant. Hors civilisation avec un tas de livres sur papier et un shotgun. Ça, c'est de l'équipe de sécurité. Le sujet, c'est dans le fond, la sécurité. Ça dit, en suivant, dans le fond, la résolution satisfaisante de l'incident de sécurité précédent, les mesures d'urgence en place vont être maintenant enlevées. Merci de votre patience. Même si ce problème est résolu, on vous encourage de continuer à pratiquer une bonne sécurité, à éviter les sites Internet pas approuvés, puis les canaux de communication. Partagez jamais votre communicateur, puis gardez votre propre zone, restez dans le fond dans votre propre zone de travail ou les zones communes, puis respectez votre NDA. Ensuite de ça, encore la sécurité, l'équipe de sécurité, c'est de sécurité au travail. On est en train de travailler sur un programme qui va aider à améliorer notre habilité de localiser les employés à l'intérieur du building, du bâtiment, puis aussi à longue distance. Dû récemment aux anomalies récentes. Plein de récents, vraiment. On va conduire une entrevue d'employés, de localisation d'employés, dans le but d'extraire l'information qui pourrait nous aider à diminuer la location. L'horaire, ouais. Ouais, je sais pas. Des individus qui sont encore
Pas compté. Pas disponible, mettons, je sais pas. Additionnellement, si vous avez de l'information qui pourrait être d'intérêt, s'il vous plaît, marchez de l'avant ou parlez à votre manager. L'équipe de support, John part. Vas-y, juste John part. John parti. Ou le départ de John. Bon. C'est super safe de continuer à hacker quand on a tout fait ça, mais... Regarde, c'est la faute à John. We are innocent. Whoosh! Je veux hacker ici, le whoosh! Tu peux pas hacker dans le temps qu'il est là? Ah, apparemment oui, c'est juste que j'étais pas à bonne place. Je vais juste regarder mon pad pendant que j'attends la madame. Ou on attend que le d'autres finisse avec la machine à eau. Aussi. Pourquoi pas. Ça, par exemple, je suis pas mal sûre que celui-là, je peux pas aller sur les robots. Juste un wild guess, exactement. Bonne remarque. J'avais même pas remarqué que c'était rouge sur le bord. Fuck. Man, il va te chier en lui. Si peu. Fuck this shit, I'm out. Ouais, c'est ça. Nice. Our initial reports gave us hope that Enzio Auditore would serve as an ideal candidate for future Abstergo projects. His charisma, sexual magnetism, and wry humor gave him all the qualities of a leading man. However, his corruption by the Assassin Order robbed him of these qualities as he fell deeper and deeper into a spiral of revenge. Enzio was frequently known to articulate a passive acceptance of evil. He was also a man of ugly contradictions, one who preached free thought, yet traveled well beyond his home country to proselytize his corrupted creed, just as he's doing here with this impressionable Chinese girl. Notice, too, that in his gestures and bearing there is still something of the old lecher in him. Enzio's entire personality is built around pure demagoguery, claiming his philosophy is about love when violence and coercion are his primary means of tackling problems. We have therefore come to the conclusion that Enzio Auditore da Firenze would be a risky character to develop. Ils avaient pas sorti encore le jeu de China, me semble. C'est bizarre. C'est peut-être dans l'histoire pareil. You can see why I like him. Mauvais yeux. Je pense pas qu'on a quelque chose d'autre à aller hacker vers là. With Olivier anyway, did he quit? You didn't hear? What happened? He disappeared. Voilà, arrêtez pas de main. He flew to Chicago for the annual shareholders meeting and just vanished. Never even showed up to the meeting. Je sais pas. Where did you hear that? I haven't heard anything. I keep my ear to the ground. Ah, c'est ça qui traînait à la tête tantôt.
Oh my gosh. Oui. Oui, oui. Débloquer les secrets de votre passé, de notre passé. C'est tous des plans d'Animus. It looks so fucking old. Ouais. Des prototypes. Excusez-moi. Ben là, tout est déjà pris. Tu penses qu'ils font un test pour voir justement si on va continuer à hacker, genre? Regarde, il y avait juste à nous laisser hacker avant. C'est quoi le vert? Ok, fait que le vert emmène au vert, puis le. Ah, puis on speed tout de suite apparemment avec le vert. Ah. Weird. Ou après lui aussi, apparemment. Oui. Oui. Timestamp August 16th, 2013. The following audio clips were selected from over 160 hours of reel-to-reel tape found in the residence of the late Dr. Warren Vidic following his murder in December 2012. According to labels on the tape's canisters, these recordings were made over a 14-month period between 1980 and 1981 without the consent of their primary subject, Mrs. Eileen Bach, a colleague of Dr. Vidic's and the originator of Abstergo's surrogate initiative. Mrs. Bach is now deceased. It should be stated unequivocally that Dr. Vidic made these recordings illegally and of his own volition using wiretaps and hidden microphones. Abstergo Industries had no knowledge of his actions and disavows any responsibility for them. And we're live. Capacitors at full. Ease the signal in. A little more. You feel anything? Don't be timid. Double it. No, we're taking it easy. 20%. 30. Eileen, go easy. We're 6 past yesterday. And boost the inputs. Too risky. Not if we split the I.O. signals. 25%. Ease up. Oh, okay. There. I see something. What is it? Mein Gott. I hear talking. You're okay? Ja, ich höre Stimmen. It's German. Mein Name ist Miriam Kurz. I see a light. It's cold. Ich werde nichts sagen. There's a man with me. Mehr werde ich nicht sagen. Keep an eye on our vitals. Mein Name ist Miriam Kurz und ich bin eine Navajo. Des Hitlers Zwang, der macht uns klein. Noch liegen wir in Ketten. Doch einmal werden wir wieder frei. Wir werden die Ketten schon brechen. Eileen? Denn unsere Fäuste, die sind hart, ja. Und die Messer sitzen lose. Für die Freiheit der Jugend kämpfe Navajos. Switch off. Powering down. Kämpft Navajos. Get her out of there. Oxygen. Open the valve. No. No, Satish, I'm fine, really. Quit the heroics. Just breathe. Better? Yes, thank you. Did we get something? It'll take a while to parse. What did you see? It wasn't just seeing. It was feeling. Being. I was scared. You were shouting in German? I think I was in Germany. I was in Germany, Satish. Good morning. Well rested? Exhausted. Yesterday was an incredible find. Seems so. What did it feel like? It's foggy, but I relived the memories of a young German woman. Early 20s, I think. A man was interrogating me, looming over me and asking questions. He was shouting, but I was shouting back, and then this
This poem just came out, like a chant. Fascinating. I'm eager for you to hear the tape. Is it ready? Yes, we transliterated the data onto an audio file. Took all night to process the language. Spool it up. Of course. Have a seat. Judging by the subject matter and the setting, I'd say you landed somewhere in Germany in the 1940s, 1 or 2 generations back. During the war, I'd imagine. 1940s Germany? That would be Miriam Kurtz, my ex-husband's mother. So she's not related to you in any way? God, I hope not. I'd hate to find out my ex-husband is also my brother. Well, if it was Miriam Kurtz, then we hit a home run. You tapped into someone else's bloodline entirely. Should we celebrate? We'll listen first. Surrogate Initiative, Test Session 23, July 29th, 1980. Host, Eileen Bach. DNA sample SB1970. It's a little garbled at first. This is you settling into the memory. Your name, say it. My name is Miriam Kurtz. Louder. My name is Miriam Kurtz, and I am Navajo. Where did you last see the artifact? Who holds it now? I'll say nothing. I've told you all I will. I don't believe that is true. Who has the artifact? Hexler's dictates make us small, and we are bound in chains. But one day again, we shall walk tall. No binds will us restrain. Enough! For hard our fists, yes, and knives at our wrists for you to be free. Navajos lay siege. Lock her away. Navajos lay siege. And that's where we pull you out. Whoa. C'est pour ça que ça traduisait What pas would au it début. take to get a visual render of all that? Months, unfortunately. It took 13 hours just to process the audio. Visual takes much longer. But Vidic is able to record audio and visual in real time. How does he do it? His subjects are exploring their own genetic memories. That requires much less processing power. Hold on, sorry. Eileen here. Hello. You have 10 o'clock in Lillian's office. It's 10:13 now. Oh, shit. I'm sorry. Tell her I'll be right there. And tell her we have some good news. No problem. You in trouble? Ugh, the monthly progress report. I'm trying to be honest about our progress, but no matter how much I polish our facts, Warren Vidic swoops in, promising the moon for pennies, and gets 10 times the funding for his Animus project. Well, we are using his Animus technology. He's the foundation. We are the skyscraper. Which is why he should be a tech lead, not a project director. Good work, Satish. Fait que c'est pas vraiment affaire avec Vidic, en fond. Fait que c'est pour ça qu'on est en train d'explorer la It's incredible footage, really. Clear and vivid. And the subject was synced for a full 62 minutes. Came out speaking French after his last session. Passably fluent. And with full recall of everything he'd gone through. Sorry I'm late. I was reviewing some data. It's fine. Warren was just telling me about his first subject. Mr. No names. Call him Subject 1. Confidentiality. And how about you, Eileen? What's your good news? Well, we did it. We synced with an unembedded memory outside the bloodline. That's a first. Really? Satish was able to process the audio today. A short clip. You can hear it for yourself. Only audio? No real-time memory feeds like Vidic has? Well, that's the difficulty with surrogate genetic memory data. Because I'm viewing memories not embedded in my own DNA, we can't rely on my cognitive faculties to help me process the signal. All we can do is record the raw data and transliterate it later. Hold on. You're running this experiment on yourself? I am. It's going well. I don't like the sound of that. Look, the sample I'm using, the DNA comes from my own son. It's safer this way. Ah, good thinking. 50% of my son's DNA is also mine, which reduces the danger by a huge margin. Meaning, I can now explore the memories of people who aren't directly related to me on his father's side. But for brief periods of time, I imagine. Right. Just a minute or two so far, but we're getting there. Come by the lab and listen for yourself. I will, when I have a moment. Unfortunately, work beckons. Ladies? That man is colder than a San Francisco summer. Stay focused, Eileen. You both have important work to do. Obviously. But my work requires his Animus technology. I feel a little caged in. That's collaboration, Eileen. It's how science works. I shouldn't have to remind you. I know. I'm just tired. Stop by and see us today.
We have a lot to share. If not today, then this week sometime. Thank you. He still sounds like an asshole baby Vidic. So fucking much. A little bit. Yes. « 5 ans puis qu'elle parle déjà 3 langues. Ou les écrit bien aussi. » Wow. Oh wow, ça a l'air d'être tout un texte, ça. En effet. Comme le journal d'une personne, genre. Mm-hmm. I did too. Elle a ton info, yeah. C'est censé être comme une histoire, en fait, ou... dans un livre, ou carrément, ou... Je sais pas. J'imagine au début, il parlait d'une Apple, peut-être, ou C'est vrai que c'est ça. Mais un livre de First Civ, mais... Ça pourrait être par rapport au livre d'Assassin's Creed aussi de court, genre. Ah, peut-être.
Désolée, là, je fais juste comme passer, pas traduire parce que sinon on va passer encore comme 3 heures à lire ça, seulement. It's really long, yeah. That's why I'm not translating it. Wow. Wow. Tout ça juste pour nous dire ça? Ouais. I think the idea is that you're supposed to love your job enough to put in the extra time. Bon, fait que je vais. Ce que je vais faire, je pense, c'est. Je vais aller partir le souper. Parce qu'on a encore comme une couple de trucs à hacker. Ok. Fait que ça va prendre genre. Peut-être 3-4 minutes. Je reviens, puis on va continuer ça pour le faire aujourd'hui. Alright. Red will be back in 2 to 5 minutes. Pardon? Non, c'est correct. Pardon. I think so. She wants to. It's nearly done, I think. We are nearly done. So... instead of waiting for tomorrow, I think she wants to do it all today. You're right. The only thing blocking us. Alright. It's funny because Red is gone doing just... Wait. Red is exactly doing the same thing as you. The spirit of Quacking Aspen is following us. Yes, she is. Well, she is mostly the cook of the house. I wash everything else, and I help. Her sister, sorry, is also good, but Red is... Red do the most of the food. I don't know where that document went. I filed it with HR, and that was the end of it. I can't be responsible for other people's incompetence. Hello?
I hope so, because I like helping, but I don't know how to do food. She told me that because I wash everything, it makes feel her better about doing the food. Why? I think she's coming back. Tu te places de cette façon-là. J'étire mes jambes, tu sauras. Ouais. Stretching my leg is important. Strumming on fires on the only thing standing in my ways. Yeah. And they good. You are, shush. En fait, désolé, c'est parce que c'est quelque chose qui va prendre du temps à cuire, puis là, je veux pas qu'on mange comme à 10 heures. J'étais allée partir ça. Le poulet. Chicken. Il va faire le 3, pardon. Surrogate Initiative, Test Session 32. January 11th, 1981. Host Eileen Bach. DNA sample SB1970. Miriam? Miriam, is that you? Are you in here? Bartle! Oh, thank God you're safe. You've been very sick. Bartle, how did they find you? Oh, Jesus, what would they do to you? Has they hurt you at all? I told them nothing. All they do every day is ask about you and that artifact, but I didn't tell them anything. Nothing. I know you didn't, Miriam. But how are you? You aren't hurt? Not badly, no. I'm fine. Good. We need to get the message out to Oscar. Somehow. We need to tell him where... Very interesting footage, Eileen. This is Germany, you said, World War II? Most of the memories I've been able to access come from a period where Miriam was imprisoned by Nazis in Cologne. Miriam. Is she still alive? No, she was my my ex-husband's mother. She passed away about 5 years ago. Well, she was spirited. An impressive lady. Definitely. And the man, Bartle. He made reference to an artifact. Any idea what that is? My team is looking into that, but it's not our first priority. We still need... It is now. Really? You must have other recordings of this woman. Are there any other mentions of this artifact I should know about? Half a dozen or so, yes. What's this about? Artefacts, c'est sûr que fuck le reste, là, maintenant, là. You have questions, I understand that. I don't have answers for you. Not right now, but I do have money. And if you get me those recordings and bring me any other artifact references you find, then I will triple your operating budget for as long as I can. Triple my budget? My God, what is this? 9 a.m. Monday morning, my office. We have a lot to discuss. But Lillian, I don't... Have a good weekend, Mrs. Bach. Fantastic work. Disons que ça la lèche pas mal, hein, ça. Ouais. Triple... Argent. Hello, this is Carl. Hi, it's Eileen. Hey, how are you? Good. Busy, cold. The winter's been terrible. Seamus won't like that.
The weather's been mild out here. Well, he's only coming for a month. He'll live, and I'll be so busy he won't have to worry about his mother bothering him. Still working 12-hour days. I should move a bed into my lab. Look, if you're too busy, Seamus can stay with me. No, I want to see him. We'll have fun. You're not too busy to be a mom and a genius. Of course not. His flight lands at 8:15 p.m. tomorrow night. You'll be there? Of course, 8:15 p.m. Let him know you'll be there. Thanks, Carl. I need to run. I'm sorry. Take care. You too. Ah ouais, ta mère revient en retard. Ah, Eileen. Didn't see you come in. I'm not interrupting? No, it's fine. The subject is unconscious. He's traipsing around 18th century New Orleans right now, in the memories of a woman. That must feel odd. How long has he been under? 83 minutes. Whoa. It's average. What can I do for you? I just wanted to thank you for sending Lillian to see me. She came away very impressed. There. You see? All these bureaucrats need is a little glimpse of our secrets every so often. They like to feel like they're still in charge. Lillian is most definitely in charge. She just tripled my budget. Tripled? Christ, Eileen. You must have discovered who killed Kennedy. Well, she heard something on one of my tapes that interested her. Something about an artifact. Very vague, but it was enough. An artifact? What sort of artifact? Jesus, get him out of there! Get him out! Oh my god. It'll kill him! He's not decoupled! He's having a fucking seizure! Power down! Now! Heart rate 170! Power down! Now! Un petit peu rapide. La normale, c'est 60 à 80. Eileen, Warren here. I was all ready to apologize for the late call, but you seem to be away. Maybe with your son. Listen. Since the unfortunate incident with Subject 1, there's been a lot of dire talk around the office about my Animus project. About shutting it down. About it being unsafe. Typical top brass bullshit. And if they shut me down, then your surrogate initiative goes away too. I'm sure you're already well aware of that. Well, let me be the first to reassure you. This will not happen. I will not let them take this from me. From us. I will not let one death, of an undiagnosed epileptic, I should add. I will not let this destroy the decades of incredible research done by our predecessors. And the 5 years I've spent perfecting the Animus. There's still more work to be done. And countless rewards to be reaped. So I wanted you to be the first to know. I have decided to volunteer myself as my second subject. I am convinced that the Animus is perfectly safe, provided I stay within the boundaries of my own ancestral bloodline. Next week I plan to prove this by staying a full 4 hours in the Animus. I would be grateful if you and your team would monitor my progress. And after this necessary but ridiculous proof of concept, I give you my word that I will work closely with you to solve your outstanding problems. Your surrogate initiative is a bold idea, and I do believe it is the future of the Animus project. But while we have the Animus itself, I do not want to waste precious opportunities to prove its safety. I'll see you in the office on Monday. Goodbye. D'accord. On dirait un asshole Alexa. Y a-tu l'air asshole, pardon? Un tantinet. Papaya. Papaya, papaya, papaya. Man, il est fatigant ce stream aujourd'hui. Moi ça. Il load tellement souvent. Genre, il stoppe une seconde puis après il reload, là. Ok. Plutôt internet fuck. Peut-être un peu stream. plate à dire ça, mais j'espère que c'est juste toi, parce que sinon ça veut dire que depuis le début le stream tout court il lag super long. Ben quoi qu'il Yasmin n'a pas dit rien, fait que je penserais pas.
Es-tu dans le bureau de l'autre, John, machin? Ça, c'est juste... Ah non, c'est vrai, il y avait une zone de 3 ici. Yeah, she was saying that the stream is lagging for her, and I was worried that it was for everyone. And she said lagging, like loading. Loading. And she said you didn't say anything about it, so you probably didn't have that problem. Je pensais pas qu'il allait vers en bas. Okay. That's good. Fuck you, je l'ai pas fait 2 fois. Non, la gang. I dodged! Fuck you! Almost. It's the only thing that load like that. Fact, maybe it's only Twitch or something not very important? Question mark. T'aurais réussi, je pense. T'aurais pu continuer à descendre. Il descend vraiment vite, le deuxième. Fuck you, oui, t'es correct. Ah man, juste celui-là va prendre tout le reste du temps. Je pense je pouvais nous allouer. I hope not. No, my headphones are plugged. USB. Maybe it's because of the snow that you cursed us yesterday. Yeah, we had a lot of snow during the night because of you. It was absolutely your fault. Mm-hmm. Anytime can we? It worked. Le père loyal. Wow. Le nom, toi. Wow, cooking a spin. Wow. So mean. Yeah. Bon, effectivement, ça c'était la seule affaire qu'il y avait.
Ah, là, je l'ai pas acquis. J'avais-tu acquis? Peut-être que je l'avais acquis, je me souviens plus. Non, il me semble que John l'avait appelé puis qu'il était parti. Ouais, t'es parti, mais. En revenant, puis on l'avait acquis. Ah, ok. Techniquement, il y avait une pièce de 3 ici, me semble aussi. Wow, il y a même une couple de Girl Center qu'on peut acquérir, apparemment. Ok. Ben oui, toi, on va faire ça devant tout le monde de même. Ben oui. Don't mind me, Damon. Non, mais ils deviennent intenses? What the fuck? Il est remonté trop rapidement. Je suis comme, j'essaie de me dépêcher pour aller dans l'autre affaire, puis... Nope. Ah! It's the Battle of Red. Ah, quasiment! Fuck you! Oh no! Yeah, they really are my arch enemy. I'm not able to process fast enough to understand what to do at the right time. Oh wow. Ça aurait quasiment marché. Quasiment. Wouh! Ah, ça, la game m'a vraiment été... a vraiment été gentille, là. We are attempting to synchronize the DDS system. This will only take a moment. We are almost there. The DDS is now in sync. Thank you for your patience. We hope you enjoy your experience. Rudolf II invited many notable figures to his court, making Prague the center of European culture. Among them were Englishman Edward Kelly and his stepdaughter, Elizabeth Jane Weston. Observe her and report any alleged collusion. C'est par rapport à l'histoire qu'on a lue tantôt, ça? Mm-hmm. On dirait. C'est un peu... je fais rien d'autre. C'est un peu quelque chose d'étrange en train de quand tu sors d'un hacking. My hair to the ground! Je pense que la game, c'est que t'aimes pas eux autres. Ouais. C'est juste de même qu'il aimait maintenant. Oups. C'est vrai que celle-là, je peux passer à travers. Il n'y a pas le rouge autour. Oh, c'est vrai. Nice. Awesome.
February 12, 1981. Qualitative personal interview with Subject 1 on ancestral research regarding Evelyn de Grand Prix. How are you feeling? Any side effects? Not really. Aside from the headaches. They've been worse since I started staying in longer. But I don't want to stop. I like her. I want to know what she does next. What's it like? Reliving her memories. So different. The animus, I mean. The past. At first it was confusing. Distracting. Like New Orleans, the stench. I wasn't expecting all the smells. Smell is the sense most directly linked to memory. When I'm in her memories, it's like I can smell more than I usually can. In general, women have a more acute sense of smell than men do. I had wondered how that would translate. Anything else? Yeah. She's smaller than me, but it's like her body could do more. Did that surprise you? At first, yeah. The ERA people might hate me for this or whatever, but I don't usually think of girls that way. Climbing things. My mom, my sisters. The animal feeling of Aveline sinking her hidden blade into the throat of... Go on. It doesn't feel feminine. What I think of as feminine. But then at the same time it does. Her center of gravity is way lower. That was a surprise. How easy it is to land. How steady I am on her feet. Sorry. This is hard to talk about. No, it's fascinating. This is what we need. Pure experience, in your own words. Okay. Can you tell me about Gerald Blanc? What about him? He and Evelyn were close, but we haven't been able to ascertain if he might be your missing ancestor. Do her memories suggest anything to you? Does this make you uncomfortable? Remember, these are her memories. You're just playing them back. It's not even acting. You're a researcher. Like you say, I haven't experienced her consummating anything. That would be... Anyway, I think maybe she was confused. Oh. Well, first of all, I don't really know for sure, okay? I mean, guys think about sex more than girls, right? That's a fact. As a researcher, what did you observe? Does it mean she's more like a guy if she thinks about... Is that why she's able to assassinate... Well, okay, here's the thing. I don't know her thoughts, but from what's in her memories, physically, the fidgeting, some hesitation, what she looked at, who she looked away from, the things she didn't say when I expected her to. If I had to guess what it meant, I would think she was thinking about sex. But I'm a guy, so I would think that, right? So what does it mean for women to act that way? It has to mean something else, right? As a subject, you're able to observe more finely than I am in review. What about unwanted attention from men? Well, I thought that would be the hardest thing to deal with. I'm not into that, for the record. Not at all. Yes, I know. But the way she dealt with it, it happens so often. It's like you stop noticing everything she does to avoid it. Crossing the street, eyes in the back of her head. She knew how to handle herself. When she was charming, felt kind of similar to killing. Or the build-up to killing. Can we take a break, Mr. Vidic? Of course. That too. Ready to go on? Yes. Oh, tout un break qu'ils font. Evelyn was black. Prendre une and sip, white. puis... On her father's side. You're sensitive to that? I guess. I mean, I'm white. Aveline looks black, so that's different. But you get used to it. Like with the girl thing. Until someone makes you not used to it. What do you mean? I don't think I've ever had to think so much about what I'm wearing or how I'm walking. But Aveline, it's like she goes through her whole life in these uniforms. People expect her to behave in a certain way. Definitely.
Sometimes I worry I'll slip up and play too relaxed at the warehouse and, I don't know, blow her cover. You can't blow her cover. I know. I'm just replaying the memories. I can't change them, I know. But I see it, right? It's a risk. It's... stressful? Yes. It's best when she goes out as an assassin. On the roofs or in the bayou. I think she was more relaxed that way. Can you imagine? You're only relaxed when you're going to kill someone. Let's stick to memories rather than imagination. What about the slaves? They're kind of just everywhere. I mean, that sounds bad. Slavery is bad, but no one's acting like slavery's bad. It's fun when she frees slaves. Is it supposed to be fun? We're not looking for supposed to. Focus on what it is. Ouch, I'm sorry. Ouch. So yeah. Awkward. Yeah, a lot of awkwardness. A lot. It's probably easier when she's in assassin mode because she doesn't have to act like a lady or like a slave. Anyway, did he quit? You didn't hear? What happened? Toutes les mêmes conversations, là. C'est pas intéressant. Il n'y a pas un ordinateur vers ici? Ah, encore plus bas. You didn't hear? What happened? He disappeared. Non, ici. It disappeared. Magic. C'est-tu bien? Trouver une façon de pogner. Non. Je pense que t'aurais pu l'avoir tantôt, c'est ça le pire. Comment ça? T'as comme été dans direction en bas à place d'en haut, puis t'aurais pu juste aller comme une coche à gauche, puis t'aurais réussi. Ouais. Je me pointe tout le temps dans les mêmes petites affaires. J'ai jamais eu autant de misère que ça faire ça, là. Peut-être plus difficile. I think when we get out of
the sphere thingy hacking, we can go see how many we need. I think maybe 2 or 3 after this one. Yes. Nice. C'est des archives de chat. Tout le monde qui travaille la fin de semaine. Olivier, j'ai besoin que tout le monde me donne des informations sur l'observatoire d'ici vendredi, le plus tard. Est-ce que vous pouvez le faire? Mais non, t'es-tu fou? On sait même pas où est-ce que c'est déjà. On sait même pas déjà où est-ce que c'est. En tout cas. On sait pas encore où est-ce que c'est. On sait pas, moi. Puis vendredi, c'est une journée de fête. Olivier. Une journée de fête, vraiment? Est-ce que vous réalisez que travailler, c'est un privilège? S'ils se préoccupent à propos de leur travail, ils vont venir travailler. Ça va être un honneur. Olivier, puis non, je suis pas fou. Je reçois beaucoup de pression de Laetitia. Si on réussit pas à le faire, on va perdre tout notre travail, je sais pas comment dire. Mais est-ce que c'est au moins comment est-ce que les choses marchent ici? Olivier, elle a ses propres pressions, mais elle réalise ça, mais on travaille déjà en surtemps. C'est quand qu'on va discuter à propos du plot de... Devils, c'est notre Ouais, c'est film. vrai que Devils a besoin de changer pour accommoder le business de l'observatoire. Comment est-ce que je réussir à vendre ça? Olivier, tu vas pas le faire, c'est trop sensible. Mais... Fait qu'on fait juste collecter des mémoires pour aucune raison. Olivier, pas pour aucune raison. Laetitia va les utiliser. Je m'excuse, Laetitia, tout court. Laetitia, excuse. Why is it backloaded in this game? Mais c'est ridicule. Si tu veux qu'on dévoue nos vies à trouver l'information qu'on n'est pas permis de développer ou de comprendre ou utiliser d'aucune façon. Ça va pas aider les ventes. Les méchants vont jamais voir leur travail récompensé dans le public. Comment est-ce que je suis censée les motiver? Olivier, je sais pas, donne-leur un déjeuner, du pain au chocolat, du café. Fais semblant de emmener en secret un petit peu de liqueur dans les cafés, de boisson dans les cafés. Une petite bière pour le lunch, nourris-les, puis ils vont t'oublier, ils vont te pardonner plutôt. Mais encore, ils vont pas continuer à tomber dans ce piège-là, genre, je sais pas comment dire. Olivier, oui, ils vont. C'est comme toute une conversation de eux que lui est comme poussé pour l'observatoire. Et elle essaie de le vendre quand même.
Oh, ok, fait qu'ils les ont comme appâtés avec une attraction à Las Vegas qui a un lien avec le Devils, comme le film qu'ils veulent faire. Ils réussissent à prendre l'observatoire, à avoir l'information sur l'observatoire. Un cirque aquatique. Oh. J'imagine ils vont pas être retirés, ils vont se faire tuer. Ouais, c'est ça. We need 4 still. Oh, ça c'est mieux. Nice. Now you have a red line one. So, this will be a short one, Dad. Something to remember me by if things go south. If I don't make it out of the temple today. I've tried to be optimistic about all this, but I just can't. I think spending all this time at Connor's memories has made me anxious. I mean, his story is so painful in so many ways. Still, he never lost hope, even when his faith in others eroded. I can only believe that what we are doing is the right thing, and that I can stop this disaster. I know this. I mean, the technology is there, waiting for us to use it. I'm the final piece of the puzzle. Something in my genes, or my memories. Some final piece of code to switch the whole thing on. That's why I'm here. That's why they brought me here. Only, I don't know what I'll have to give up in return. My sanity, my life, it's impossible to say. I do know this. Our battle with the Templars will not be over. And whatever's inside that temple is not an ending. It's just another chapter in this endless story. And it'll be your job, and Mom's, and Sean's, and Rebecca's, to keep turning the pages. You know, I keep thinking about something Orson Welles once said. Something like, if you want a happy ending, it all depends on where you stop telling your story. So maybe that's the answer. Maybe that's how people keep marching forward. If something goes wrong in their dad, something happens to me, when you tell my story years from now, please tell them the one about how I lost my way, and then I found it again. Just in time to save the world. And just end it there. That'll keep everyone smiling. Goodbye, Dad. Say hello to Mom. Tell her I love her, okay? Tell her I love you both. I love you both. Wow, quick and spin. That's so sad. Ouais, j'avais le feeling. Je sentais. Fait que c'est comme toutes des affaires, dans le fond, que... Comment dire, Robert? Comment est-ce qu'il s'appelait là-dedans, déjà? Ici, John. John? Il laissait, dans le fond, ça? Ouais. Only one more sticky note. And 3 back. Wow, this is going to change everything.
Never even showed up to the meeting. Where did you hear that? I haven't heard anything. Sticky note. Hype. Oh. Okay. Manifesto of the instrument of the first wheel. C'est une clé. Ouais, on dirait. Ça me sent encore comme si j'avais quelque chose de nouveau. I looked it up before I chose to continue that it was supposed to be the last sequence of memory that we had, that we were doing. Nice. Easy, non. Puis là, check ben, c'est l'autre Ouais, affaire hein. après. Parce que c'est tout le temps un double hack. Mira. Bro. Bon. Bro. Pour vrai? Ooh, nice! C'est à cause de mon chat. Ouais. Complètement d'accord. Surrogate Initiative, Test Session 37, August 9th, 1981. Host Eileen Bach, DNA sample SB1970. Open! Good morning, Miss Kurtz. You look well, considering the circumstances. Are you rested? Have you eaten? Your friends are dead, Miriam. Bartel Schink and all his Navigos, his Edelweiss pirates, executed for 5 counts of murder. Without a trial. You must be proud. There was no need! They were scum! All of them! You hear me? All of you are scum! 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 I see it so clearly now. She didn't break, did they? You have nothing. Quiet, girl! You don't have the artifact. If you did, you wouldn't be talking to me at all. Never use lay seat. I said Never quiet! use lay seat. Quiet! Never use lay seat. Quiet! Never use. Ouch. I'm sorry. Ouais, c'est ça, je me disais, ça se passera pas bien pour elle non plus, ça veut dire. We're losing her! Shut it down! Everything! Eileen, open your eyes. Can you hear me? Eileen! Eileen! Power's off! Get the position in here! Step C'est un peu aside, comme son. rêver que tu meurs. Hein? Can you open your eyes? Clear! Oh God. Oh God. No response. Ok. Au nombre de fois où est-ce qu'on a tué On peut Théo. tuer. Ou Altaïr. Chut. On n'a jamais tué les personnages, ok? All right. Notes towards a speech in honor of Dr. Eileen Bach's premature retirement. When I first learned of Dr. Bach's unfortunate accident, I couldn't help but feel a great sense of loss at... No. Dr. Eileen Bach
has and always will be a friend and colleague. When I first learned of her unfortunate accident, I was shocked, of course. To see any friend injured in such a way is deeply upsetting. And to further learn that her injuries were severe enough to force a premature conclusion to her brilliant career, well, I would not wish that fate on anyone. But if there is any solace to be found in her accident, it may be this: that she was injured in service of her research, in service of work that she cherished most dearly. And it is thanks to her, it is due to her diligence, that some of the mysteries of genetic memory have been further illuminated. And while it is true that work on her project, the Surrogate Initiative, as she called it, has been temporarily halted, the copious amount of work she has done over the past 3 years has been incredibly valuable. So while her work has been suspended for the time being, her legacy will most certainly live on. Yo. Comme trop fier de lui-même à la fin. Quiet, Joan! Quiet! Not a good guy. Ben là. Fait qu'ils vont être dans ça, quoi, les autres? Parce qu'on était enfermés? Maybe. That's a good idea. Do not! Je peux aller dans l'admus ici? Lol. Ben, c'est comme ton bureau, tu sais. Ouais, c'est ça. Mon second bureau. Prison bureau. Je sais ça, c'est pas lui, là. Ouais, avec l'homme de fausse que Altair est mort, que Ezio est mort, que Connor est mort. Mais non. C'est jamais arrivé toutes ces affaires-là. Je sais pas de quoi tu parles. Holy fuck, poor Desmond. Il les a pas vécus, ces moments-là. Mm-hmm. Surrogate Initiative, Test Session 27, October 21st, 1980. Host Eileen Bach, DNA sample SB1970. Still F for A. Dear girl, there's no good reason for you to be here. But your intransigence requires that I detain you until you give me information I can act upon. The location of the artifact, perhaps, or the whereabouts of your leader, Bartle Shink. Just a little something to give Minister Goebbels some encouragement that we are on the right track. How about a nice hug? He looks so sad in all his photographs. Yes, he does, doesn't he? Perhaps you could pay him a visit yourself. He likes beautiful women. Actresses, musicians. Pirates? That's right, pirates. Pirates of the Edelweiss. Isn't that what you kids call yourselves? It's very amusing. And illegal, of course. Breaking Hitler's laws is half the fun. Oh, I imagine so. I imagine you were having a wonderful time just before we captured you and your insurgent friends. And that's the end of it. Damn it. Why can't we sustain the signal for more than just a few minutes? I need to relax.
That's not the issue. This is dangerous work. These memories aren't in your bloodline. That's why it's not holding. There's got to be a solution. Any idea what they mean by the artifact? I've heard it a few times now. Not sure. I don't think Miriam knew either. Not much comes into her mind when she asks about it. But she's protecting the other members of her group, the Edelweiss Pirates or something? Yeah. Bartol Schink. Have we looked him up? No, we can. We should. Put your intern on it. Right. High priority. Yeah. This isn't getting any easier. Jesus. T'es pas obligé de faire des enregistrements aussi réalistes que ça, non? Mes pauvres oreilles. Hello? Hi, Seamus. It's Mom. Hey. How are you? Dad! It's Mom! Hello, Eileen? Hi, Carl. How's Seamus? Great. We were out shopping for school clothes. Yeah. The summer just sped by. They all do. I never seem to notice. No windows in the office. Right. Trapped in a lab. So, did you need to talk? Yes, sorry. I was curious about your mother, actually. Oh. Okay. How much did she talk about the war when you were growing up? Not often. Bits and pieces. Why? I was doing some research last week about World War II, and something came up about the Edelweiss Pirates, or the Navajos, and your mother's name popped up. Really? That's an odd coincidence. Does any of that ring a bell? Yeah. Mom ran with that group while the war was on. There were a group of kids who wanted to avoid the Hitler Youth programs, but in later years they escalated their activities to, bigger ideas like vandalism and sabotage. But why Navajos and pirates? Just some of the names they used. Navajos, Edelweiss Pirates, you know, kids. There were little pins, little white flowers. I may still have hers. That's interesting. And this is for work? Researching my mother? Not exactly, but... Sorry, I can't talk about it. Right. You never could. Hey, don't. I didn't mean to be flippant. No. Don't mind me. All for the greater good. I like to think so. Best way to end a game with awkward conversations. Ow. Power down! You alright? Damn it! 5 months of this bullshit! We're floundering. Take it easy, Eileen. You're just stressed. I am not stressed. I'm frustrated. I'd like to go again this afternoon. No. There is no reason to rush this. We're hardly rushing. We're running into the same wall over and over again. Why can't we push through? Why can't you keep me in the Animus longer than 2 minutes? Because surrogate genetic memory data is fragile. The EEG is exploding and your brain is doing too much work. The longer you stay in, the more damage it does. It's even possible that... Possible that? It's possible the memories we're digging into could eventually overwrite your own. Like information on a tape drive. There's just not enough space in your head to do both. Here I come to save the day! Good afternoon, all. Did you invite him? No. But you did. Remember? That was months ago, Warren. What do you need? I wanted to stop by. Check on your progress. Well, apparently it's still too dangerous to keep me under for more than a few minutes. I always suspected that would be your biggest hurdle. The genetic memory sequencing is the easy part, if time-consuming. But the replay, that's something else. Yes? Let's think this through. My subjects are diving into their own genetic memories, so the information is already encoded in their heads. Which means the Animus has less work to do. Less computing, less parsing. Right. So to get your surrogate data working, to let people experience foreign memories, it'll take a hell of a lot more processing power than anyone has. Even Abstergo Industries. Ideally, we'd like to build an external processor that mirrors as many brain functions as possible. Something to handle the calculations. But the cost and upkeep of that would be... astronomical. Let me see what I can do. I have some sway with Lillian. We won't build Rome in a day, but if we focus on the pretty buildings first, maybe we'll achieve something. Thank you, Warren. Till next, folks. Je pensais qu'elle allait proposer Use Your Kid. Ça m'aurait pas étonné, effectivement, de dire
Je suis étonnée, en fait, qu'il l'a pas fait maintenant que tu le dis. Bon, j'imagine quand il est mort, il en a profité. Probablement. Je suis contente que c'est un affaire de même comme de ring hacking. Un rapport d'évaluation sur... Je sais vraiment pas dire le nom parce que c'est ça, je joue pas de jeu là. Les forces, les faiblesses, d'autres notes. Quelqu'un est censé connaître ça? No idea. Pas de ça. Il aurait survécu des attaques d'assassins, des choses comme ça. Ah. On va aller techniquement où est-ce qu'on est censé d'aller pour voir dans l'animus. Ils vont trouver ça un peu louche si on est redescendu dans le sous-sol par nous-mêmes, je pense. C'était pour aller voir... Pardon, notre autre animus, voyons. Merci. On voulait pas être dérangé par les autres personnes dans le bureau, là, tu sais. On avait oublié quelque chose en bas, une tasse à café. Ouais, c'est ça. Yeah, no more fires. It was the last hack. No more fires, no more code. Post it. So we're back in the Animus now. We will go back in the Animus. Salut! Comment tu dis salut? No way. Bonjour. Es-tu rendu avec autant de... Même pas vrai? Yep. Thank you for the positivity. Double positivity. Double happiness. Loading. Loading. Gentlemen, how do you find it here? It will work for us. But our goal must be to scatter our operations. To live and work among the people we protect, just as Altair Ben Lahad once counseled. Well, until that time, it's yours as you see fit. Edward, Captain Woods Rogers survived his wounds. He has since returned to England, shamed and in great debt, but no less a threat. I will finish that job when I return. You have my word. It's okay. Cooking is fun. Evening, Anne.
Edward? I'll be sailing for London in the next few months. I'd be a hopeful man if you were beside me. England's the wrong way around the globe for an Irish woman. Will you stay with the assassins? No, I haven't got that kind of conviction in my heart. You? In time, aye. When my mind is settled and my blood is cooled. Sail ho! Coming into the cove! You're a good man, Edward. And if you learn to keep settled in one place for more than a week, you'll make a fine father too. Oh. Fait que c'était pas des mauvaises nouvelles, finalement. Of all the money that e'er I had, I spent it in good company, and all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of a wit, to memory now I can't recall. So fell to me the parting glass. Good night and joy be with you all. Oh, all the comrades that e'er I had. C'est la fin. They're sorry C'est peut-être mauvaise. Mauvaise puis bad news and good news. Bad news, mother is dead. Good news, kid is yours and coming. Ouais, il ça. Il va pouvoir se racheter un peu sur l'enfant, j'imagine. Ce qui est pas supposé techniquement marche bien, là, mais... Non, c'est ça. We are the wave. C'est ça. What the fuck, dude? T'es comme en train de tout gâcher. I'll gently rise and softly call. Good night and joy be with. Sa mémoire est glitchée. C'est ça. Get off the wind! Good night and joy be with you. Unfurl mains, let's move! Et ce truc-là, c'était pas mal une des seules choses que je me suis vraiment du jeu. Wow. Elle m'avait marqué, Yaki. Je l'ai trouvé vraiment bonne. C'était la première fois que je l'entendais. Father, did you always know how to sail a boat? The Jackdaw is a ship, Jenny, not a boat. But did you always know? No. No, I learned after leaving Bristol. Il est tellement distrayant. After you left Mother? Well, I didn't leave without saying goodbye, that is. It was an arrangement, you see, between your mother and me. She said you left her. She said you always talked about sailing a boat and making money in the New World. I did always want to sail a ship. That's true. But not for a lark. To support us. To take care of her. And you. Not me. Mother said you didn't know about me. She said you worked only once a year and that she never knew where to find you. That's all true, and I'm sorry for that. If I'd known earlier... I don't know. I might have come home. I hope that I would have. Well, you were busy. That's what I think. I was, but... that wouldn't have mattered. Can I steal your boat? Boat? I see no boat here. Do you? Oh, I mean ship.
Obviously. I don't see the difference anyway. Ah, it's a very simple one, Jenny. A ship can carry a boat, but a boat cannot carry a ship. Why then, everything is a ship. Large and small. But for my toy boat, the one I take into the bath with me. Wow. That's a clever way of seeing it. Ah, t'as eu, là! Uh-huh. Is it hard to talk about Caroline, Jenny? About your mother? No. She passed some years ago. I miss her, but it's all right. Was she in pain? I don't know. Elle s'est-tu assise volontairement à Didn't terre think ou... so. Ouais, She was ok. very happy for quite some time. Then, not so happy. I didn't see her much after that. Then, she was gone. I'm sorry. I'm sorry I wasn't there for you. It's all right. You're here now. And we're on an adventure. Only a little one, I hope. I can't handle too many more surprises. Do you think we'll see a whale? Yes, there's a very good chance. And what about pirates? Will I see pirates? No. No. Not much chance of that, I think. That's rather sad. I should have liked to have seen them. Tell you what, Jenny. That's what As I soon was as these gonna winds say. die a little, I'll let This you could be steer the fun. jackdaw. One little trick at the helm before sundown. Yay! Tiens, il y en avait une Will, là. Tu l'as manqué parce que t'étais couché. Miss Jennifer Kenway, may I introduce myself? Jennifer Scott, if you please. I'm sorry, My daughter was raised by her mother, Caroline, until she passed away some years ago. Jenny prefers to use her surname to mine. Please forgive my ignorance. I will. She may not. Father, help me. This little rascal, however, is a Kenway. What's wrong, Hafen? I can't see the stage. Up we go. How's that? Fine. But won't your arms tire? Hey, I'm not so old as that. But if they do, then we shall quit this posh gig and go and meet your mother for some chocolate at White's. How's that sound? Yes, please. Okay, hush now. Les femmes Kenway. Wow. Fait que c'était Assassin's Creed Black Flag. Mais comme je disais, il est moins pire que qu'est-ce que je me souvenais, là. De ce que je me souvenais, les quests avec le bateau étaient horribles. Puis finalement, il y en a comme pas tant que ça avec le bateau. Je sais pas. Où est-ce que je me souvenais? Younger memories sometimes are worse than what we think. Puis, Yes, it's quick, yes, but I'm getting hungry. Yeah, me too. Sorry for keeping you all that long. We could have done another stream. C'est ça, dans le fond, comme que j'ai dit en anglais un peu plus tôt, là, je vais le dire en français. Là, dans le fond, celui-là, quand même, dans ceux que moi, personnellement, j'ai comme un peu moins aimé. Parce que je trouve que le personnage, surtout au début, parle Edward, est comme moins attachant. Fait que, comme. Genre, tu joues le jeu parce que t'aimes, genre, comme le gameplay, mais comme t'es pas vraiment attaché au personnage. Le personnage moderne aussi, genre, on connaît rien de lui, à part qu'il a aidé comme à hacker des affaires, puis. On sait même pas c'est quoi son nom. Puis, that's it, tu sais. Et peut-être qu'il va aider comme Sean puis Rebecca, mais. Il y a ça qui était fun, là, de revoir Sean puis Rebecca, là, j'imagine, mais. Et
Mais tu sais, sinon, le gameplay était quand même bon, la musique était quand même bonne. Les shanties, j'adore. Ouais. Tu sais. Mais. Thank you, fuck, I guess, Ben. Have a good night. The next one will be Freedom Cry that we will probably start tomorrow. Fait que. Mais tu sais, c'est un Assassin's Creed, ça. Fait que. Il y a comme pas grand gameplay qui est changé du 3. Genre, à part. Le bateau est plus fluide, je dirais, que dans le 3. Genre, fait qu'ils ont moins amélioré ça. Ouais. Puis t'avais quand même plus d'options de trucs que tu peux faire avec, là, je trouve. Il y avait le plongée qui était différent aussi. Quand même le fun à faire. En général, les petits challenges qu'ils demandaient étaient comme, ben, tu sais, mettons pour faire 100%, là, comme les petites affaires secondaires à faire, étaient moins chiants que certains que je trouve qu'on a eu dans d'autres. Tu sais, mettons, faut pas que tu prennes aucun dommage. Tu sais, de faire même, ça. là. Ça, c'était moins chiant. Mais trop difficile à voir. Mais c'est ça. À partir du 3, c'est une des choses qui me gosse énormément. Que t'as pas comme toutes les choses qu'il faut que tu fasses dès le début. Genre, qui vont te montrer dans le coin, genre, à un moment donné, en plein milieu de la mission. Que, genre, t'es en train de faire quelque chose d'autre, en train de t'enfuir, whatever. Fait que t'as pas le temps de voir comme il faut dans le coin. En tout cas, moi, avec mon problème d'attention, j'ai pas le temps de le voir dans le coin. Fait que souvent, je les manque, puis ça fait qu'on les fait pas, genre. No, there won't be one. Normally, we start at 7 and... I would maybe riot a little if there was. Et c'est ça. Fait que c'est pas mal ma critique de celui-là. Puis les majuscules. Oh my god. Ouais, c'est vrai. La façon que c'était écrit, c'était tellement pénible à regarder. Puis, il y a quand même une couple de bugs, genre, comme plus comme visuel, je dirais, dans lui. Que des fois, ça pouvait comme peut-être casser un peu comme l'ambiance, genre comme le mood, mais je trouve qu'ils ont tout le temps eu un peu de misère avec les ports, parce que je me souviens pas que ça avait fait ça, à moins que c'est juste que ça fait trop longtemps ou que je portais moins attention à ces affaires-là dans le temps, là. Je me souviens pas que ça avait fait ça sur la PS3, moi, quand je l'avais joué, puis... genre, tu sais, mettons, comme juste à la cutscene de la fin, là, comme les deux personnes que le AI capotait, là, genre, comme qui restaient buggées, là, je me souviens pas que ça avait fait ça, moi, quand j'avais fini, mais... Ma mémoire est pas super bonne, tu sais, fait que, y a ça. Mais... ouais, c'est ça, fait que ça se peut que ce soit juste à cause du port, ou c'est comme... peut-être juste des bugs tout court qui ont pas arrangé. Mm-hmm. Il y en avait un peu aussi auditif des fois, là. Des fois, il y avait comme pas vraiment de son en background, des choses comme ça, là, mais... C'est vrai. J'ai bien aimé, par exemple, quand there was no ship and then suddenly the ship grew in the water. Ah oui, c'était tellement drôle. C'est comme si notre bateau était un sous-marin, là. Yep. Fait que ça, c'est pour te permettre de faire les affaires qui te resteraient à faire. Ah! Mais j'ai tout fait ça déjà. Pourquoi tu montres tout ça? Ouais, puis une des affaires aussi, je trouve, par exemple, les challenges, c'est un peu plate que c'était juste pour des trucs multiplayer. Genre comme, pour des gens comme nous qui sont pas intéressés au multiplayer, mais comme pas de motivation à faire les challenges, genre. À part si tu veux les faire pour vrai quand même, puis les faire comme 100%. Mais tu sais, t'as comme pas de récompense, genre, pour les faire. Mm-hmm. Tandis que les autres, il y avait ça au moins, tu avais des petites récompenses que tu les faisais, tu sais, que ça soit juste comme une connerie, comme une larme ou... justement, au lieu de comme acheter des trucs à la place ici, que ça sert à rien, en guillemets, tu sais, comme ça permettait de débloquer, que ça coûtait comme moins cher, d'engager des personnes ou des trucs comme ça, genre. Mm-hmm. Je comprends toujours pas c'est censé être quoi les épées et les pistolets qui me manquent. Donc, je pense. We will never know. Ouais. Je pense que c'est peut-être quelque chose de DLC, puis je trouve ça con si ça le calcule quand même dans le pourcentage. Ouais. Quand on n'en a pas, ouais. Fait que c'était pour tous. C'était ça pour Assassin's Creed Black Flag. Mm-hmm. Comme je disais, on va probablement commencer Freedom Cry demain.
qui est comme que j'expliquais, il est comme censé être comme un DLC dans le fond de celui-ci. Fait que c'est pour ça qu'on va faire celui-là tout de suite. Fait qu'après ça, on va faire une pause d'Assassin's Creed en faisant A Plague Tale of Innocence. Thank you, Quacky Aspen. Thank you, Quacky Aspen. You too. I'm being held against my will. Désolé. C'est correct. Puis c'est ça, puis on fera pas de stream ce soir parce qu'on finit à l'heure qu'on commence normalement le stream en soirée. Ouais. Fait que ça va aller seulement demain en après-midi. Fait que merci aux personnes qui sont venues. Thank you for coming. Et à la prochaine. See you next time.